అంటే మనం చిన్నప్పుడు మనం చదివాం యావరేజెస్ మీన్స్ సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ అని. ఎక్కడున్న కాన్సెప్ట్ అదే యావరేజ్. Average we can consider sum of observations by number of observations. చిన్నప్పటి నుంచి ఇదే చదువు. Sum of observations by number of observation. Wait a minute. SVRs. Sum of observations by number of observations. So still ఇంకా జాయిన్ అవుతున్నారా? చలో, we'll wait for 2 more minutes. Sum of averages means sum of observations by number of observations. Sum of observations by number of observations. And then when we have 2 observations, for example 20, 30. And if 2 numbers ఉన్నాయి. So ఈ రెండిట్ల యావరేజ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్. సమ్ అంటే ఏంటి? యాడ్ చేయడమే కదా. 20 + 30 డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. ఇక్కడ మనకి ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి? 2 నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2తో చేస్తాం. రైట్. వాట్ ఇస్ ద రిజల్ట్? 20 + 30 అంటే 50 డివైడెడ్ బై 2 విచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 25. అంటే ఇక్కడ మనకి యావరేజ్ ఏమొచ్చింది? యావరేజ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 25. యావరేజ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 25. ఒకసారి చూడండి అమ్మ, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ సమ్ ఎంత వచ్చింది మనకి? సమ్ అంటే రెండిట్లి యాడ్ చేయడాన్ని సమ్ అంటాం. 20 + 30 అంటే సమ్ ఎంత వచ్చింది? సమ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 50. రైటా? నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి? 2 అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి. సో నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ ఎంత వచ్చింది? 2 వచ్చింది. నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ వి హావ్ 2. రైట్. ఇఫ్ యు క్లియర్లీ అబ్జర్వ్, మనకి రిలేషన్ ఏంటి? యావరేజ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సింపుల్ గా సమ్ బై నెంబర్ అని పిలుస్తాము. సమ్ బై నెంబర్. ఇక్కడ యావరేజ్ ఎంత చూడండి, 25 ఉంది కాబట్టి యావరేజ్ ప్లేస్ లో 25 పెట్టామనుకో. ఇక్కడ సమ్ ఎంత వచ్చింది? 50 అనేది సమ్ అండ్ 2 అనేది నెంబర్. సో ఈ 50 అనేది, ఈ 2 అనేది 50లో 25 టైమ్స్ పోతుంది. LHS ఇస్ ఈక్వల్స్ టు RHS. అవునా? ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి అవుట్ ఆఫ్ 3 ఏం చేస్తామంటే, ఈ 3 వాట్ ఎవర్ ద 3 ఇట్ ఈస్, ఇక్కడ చూడండి ఏమని పిలుస్తాం? యావరేజ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ బై నెంబర్ అని పిలుస్తాం. ఈ 3 కూడా ఏమవుతుందంటే వేరియబుల్స్ అంటాం. వేరియబుల్స్ అంటే నెంబర్ని బట్టి ఇవన్నీ మారిపోతూ ఉంటాయి. యావరేజ్ మారిపోతుంది, సమ్ మారిపోతుంది, నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్స్ కూడా మారిపోతాయి. ఈ 3 కూడా చేంజ్ అయిపోతుంటాయి. So we'll call it as the 3 are variables. Depend upon the numbers, all the 3 will be changed. అవునా? ఇప్పుడు ఈ మూడిట్లో మనకి ఏదైనా 2 వేరియబుల్స్ తెలుసుంటే థర్డ్ దాన్ని ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేసేస్తాం. We can find the third one. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే క్వశ్చన్ చూద్దాం. మనకి వాడేమి ఇచ్చాడు? యావరేజ్ వచ్చి 25 ఇచ్చాడు. రైటా? అండ్ నెంబర్స్ వచ్చి 2 ఇచ్చాడు. సమ్ ఎంత? సమ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు హౌ మచ్ అని అడిగాను అనుకో, మనకి రిలేషన్ ఏముంది? యావరేజ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ బై నెంబర్. యావరేజ్ ఇచ్చాడా? ఎంతది? 25 ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ తెలియదు, కనుక్కోవాలి. నెంబర్ ఎన్ని ఇచ్చాడు? 2 ఇచ్చాడు. అప్పుడు సమ్ ఏమవుతుంది? సమ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఇదలా మల్టిప్లై చేస్తుంది. 2 × 25 ఎంత? 50. సమ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 50. అంటే మనకి యావరేజ్ తెలిసి సమ్ తెలిస్తే నెంబర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అవునా? ఉన్న మూడిట్లో ఏ 2 తెలిసినా వీ కెన్ ఈజీలీ ఫైండ్ ద థర్డ్ వన్. సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, మనకాడు సమ్ ఇచ్చాడు. సమ్ ఎంత ఇచ్చాడంటే 50 ఇచ్చాడు. యావరేజ్ ఎంత ఇచ్చాడంటే యావరేజ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సే 25 ఇచ్చాడు. అప్పుడు నెంబర్ కావాలంటే ఏం చేస్తాం? మనకి ఏంది రిలేషన్ ఏంటి? యావరేజ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ బై నెంబర్. యావరేజ్ ఇచ్చాడు 25, సమ్ ఇచ్చాడు 50, నెంబర్ తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ అనుకుంటాం. సో ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత? ఇది ఇటు ఈక్వల్ తో మల్టిప్లై చేస్తుంది, ఇది ఇటు ఈక్వల్ తో డినామినేటర్ లో వస్తుంది. 50/25 విచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 2 అని చెప్తాం. అంటే గుడ్. మనకి ఈ మూడిట్లో ఏ 2 తెలిసినా మూడోది ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. మూడోది ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. రైట్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే లెట్ us see averages అంటే మనం ఏం రాస్తాం? సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ బై
నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. ఇది చదువుకున్నాం. ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 50 న్యాచురల్ నెంబర్స్. ఫస్ట్ 5 తీసుకుందాం. యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 5 న్యాచురల్ నెంబర్స్. సో ఫస్ట్ 5 న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటే ఏముంటాయి మనకి 1, 2, 3, 4, 5. ఇది ఫస్ట్ 5 న్యాచురల్ నెంబర్స్. అవునా? ఇప్పుడు వాడు ఏమడిగాడు? యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 5 న్యాచురల్ నెంబర్స్ అడిగాడు. అంటే మన యావరేజ్ అంటే మాన్యువల్గా ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం? అన్ని సమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే సమ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? 1 + 2 + 3 + 4 + 5. ఇది సమ్ డివైడెడ్ బై నెంబర్. ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి? 1, 2, 3, 4, 5 నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 5 నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 5. ఇప్పుడు సమ్ ఎంత చూద్దాం చూడండి అమ్మా. 5 దిస్ బికమ్స్ 10, 15 అంతే కదా. 15/5 అంటే సమ్ బై నెంబర్. ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది? 3 టైమ్స్ పోతుంది. దిస్ 3 ఈజ్ యువర్ యావరేజ్. క్లియరా? సో ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 5 న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఏమొచ్చింది మనకి? 3 వచ్చింది. అదే క్వశ్చన్ వాడేమంటాడంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 50 న్యాచురల్ నెంబర్స్. అప్పుడు ఇలా చేయడం కష్టమైపోతుంది. అంటే 1 + 2 + 3 + 50 డివైడెడ్ బై 50 నేర్చుకోవడం అనేది కష్టమైపోతుంది. క్లియర్? సో దీని గురించి మనకి యావరేజ్ అంటే ఏమనుకున్నాం? యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ బై నెంబర్ అనుకున్నాం. అవునా? ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేస్తాం నెంబర్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ లో. సమ్ ఆఫ్ n natural number, sum of n natural numbers ఎంత? వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? అంటే n into n + 1/2 is the sum of n natural numbers. అవునా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మనం ఏం చేద్దాం? 1 to 5 natural numbers తీసుకుందాం. సమ్ ఆఫ్ 5 natural numbers అంటే n వాల్యూ ఇక్కడ 5 అన్నమాట. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 5 into 5 + 1 అంటే ఎంత? 6/2. ఇది ఇందులో ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది? 3 టైమ్స్ పోతుంది. 5 into 3 అంటే ఎంత? సమ్ ఎంత వచ్చింది మనకి? 15 వచ్చిందమ్మ. సో ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా. ఇదిగో సమ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 15. n into n + 1/2. రైటా? ఇప్పుడు మనకి సమ్ తెలిసింది అండ్ నెంబర్స్ కూడా తెలిసింది. యావరేజ్ ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కదా. సమ్ అనేది 15, నెంబర్స్ అనేది 5, దెన్ యూ విల్ గెట్ 3 ఈజ్ యువర్ యావరేజ్. సో దీన్ని బట్టి మనం ఎలా చేస్తామంటే అదే 50 న్యాచురల్ నెంబర్స్ అన్నాడు అనుకో. సమ్ ఆఫ్ 50 న్యాచురల్ నెంబర్స్. 50 అంటే మనం ఏం తీసుకుంటాం? n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 తీసుకుందాం ఫస్ట్. సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 10 న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటే అప్పుడు ఏం తీసుకుంటాం? n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 తీసుకుంటాం. ఫార్ములా ఎలా అప్లై చేస్తాం? ఫార్ములా ఏంటి? n into n + 1/2. దట్ ఈస్ యువర్ ఫార్ములా. n అంటే ఏమనుకున్నాం మనం? 10 న్యాచురల్ నెంబర్స్ అనుకున్నాం కాబట్టి n వాల్యూ 10 అవుతుంది. సో n ఈజ్ ఈక్వల్ 10 into 10 + 1 అంటే ఎంతమ్మా? 11/2. 10 into 11/2. ఈ 10 లో 5 టైమ్స్ పోతుంది. 5 into 11 is 55. ఈ 55 అనేది ఏంటి? సమ్. ఏ సమ్? 1 నుంచి 10 వరకు సమ్ తీసుకుంటే ద వాల్యూ ఇస్ 55. మనకి యావరేజ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? సమ్ అపాన్ నెంబర్. అంటే సమ్ ఆల్రెడీ తెలిసింది 55. నెంబర్ అంటే ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి? 10 నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 10. దెన్ యూ విల్ గెట్ యావరేజ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత అనమాట? 55/10 అంటే 5.5. ద యావరేజ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 5.5. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా యావరేజ్ కావాలంటే దీన్ని బట్టి ఎలా డిరైవ్ చేస్తాం మనం? సమ్ ఆఫ్ n న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఎంత? n into n + 1/2 is the sum. అవునా? యావరేజ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? ఈ సమ్ ని నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్ తోటి డివైడ్ చేయాలి. నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? n నెంబర్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతే n + 1/2 you will get an average. n + 1/2 is an average. చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా తీసుకుందాం. మనం ఏం కావాలంటే ఐ రిక్వైర్డ్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 10 న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటే 1, 2, 3, 4 ఎక్సెట్రా 10 న్యాచురల్ నెంబర్స్ యొక్క యావరేజ్ కావాలి.
మనకి యావరేజ్ కావాలంటే డైరెక్ట్ గా n+1/2 అని తీసేసుకోవచ్చు. డైరెక్ట్ గా n+1/2. n అంటే ఏంటి? ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయో దాని వాల్యూ n తీసుకుంటాం. గాట్ ఇట్? సో n ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఇక్కడ ఎంత? 10. 10+1 10+1/2. 10+1 అంటే ఎంత? 11. 11/2 అంటే 5.5. డైరెక్ట్లీ యూ విల్ గెట్ అన్ ఆన్సర్. వెరీ గుడ్. డైరెక్ట్లీ యూ విల్ గెట్ ఎన్ ఆన్సర్. ఇదే క్వశ్చన్ ఇంకెలాగ ఇచ్చినా చేస్తాం. వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 100 న్యాచురల్ నంబర్స్? న్యాచురల్ నంబర్స్ అంటే ఫస్ట్ 100 న్యాచురల్ నంబర్స్ యావరేజ్ కావాలి. యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ 100 న్యాచురల్ నంబర్స్ ఏంటంటే 1 2 ఎక్సెట్రా 100. ఏమని రాయొచ్చు మనం డైరెక్ట్ గా? వీ కెన్ గో విత్ n ఇంటూ n+1/2. ఇక్కడ n అంటే ఎంత? ఇది సమ్. యావరేజ్ కావాలంటే మనం నెంబర్ తో డివైడ్ చేస్తాం. ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి? n నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయితే ద యావరేజ్ బికమ్స్ n+1/2. ఇది యావరేజ్ అమ్మ. ఇక్కడ n వాల్యూ ఎంత? 100. ఎందుకంటే 100 న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా, అందుకని n వాల్యూ వి కెన్ కన్సిడర్ as 100. సో 100+1 డివైడెడ్ బై 2. 100+1 అంటే ఎంతమ్మా? 101/2 which is equals to 50.5. 50.5. Hope it is clear. అంటే ఇంకా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయక్కర్లేదన్నమాట. డైరెక్ట్ లా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ n న్యాచురల్ నెంబర్స్ అని అడిగాడు అనుకో, ఫస్ట్ 25 న్యాచురల్ నెంబర్స్, యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 25 న్యాచురల్ నెంబర్స్. డైరెక్ట్ గా మైండ్ క్యాలిక్యులేషన్. 25+1 26, 26/2 13. డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ సే ద యావరేజ్ ఈస్ 13. అదే ఫస్ట్ 49 న్యాచురల్ నెంబర్స్. What is the average of first 49 natural numbers? Simple. 49+1 50, 50/2 25. Very good. Right. ఇంకోటి ఏంటిది చూడండి ఇక్కడ. ఇప్పుడు చూడండి 1 square, 2 square, 3 square, etc. 5 square. What is n value? n value అంటే ఏం తీసుకుంటామో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యాచురల్ నంబర్స్ మనం 25 ఫస్ట్ 25 న్యాచురల్ నంబర్స్ అన్నాడు అనుకో, n వాల్యూ 25 తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 25 నెంబర్స్. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ నెంబర్ 1 అనేది 1 2 3 4 5 6 అలాగే ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి మనకి? 25 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. దిస్ 25 we can consider as n number of numbers. Got it? ఇప్పుడు చూడండి 1 square plus 2 1 square 2 square 3 square up to 5 square. సో సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ దీన్ని యావరేజ్ ఏమవుతుంది? యావరేజ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 5 న్యాచురల్ నెంబర్స్ యావరేజ్ ఏమవుతుంది అంటే, మన యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఈ వాల్యూస్ అన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 1 స్క్వేర్ అంటే 1, 2 స్క్వేర్ అంటే 4, 3 స్క్వేర్ అంటే 9, 4 స్క్వేర్ అంటే 16, 5 స్క్వేర్ అంటే 25. మామూలుగా ఇప్పుడు ఇవన్నీ యాడ్ చేయాలి, సమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే. సో యాడ్ చేస్తే ఎంత? దిస్ బికమ్స్ 10 అండ్ దిస్ బికమ్స్ 20, 30, 50 కదా, అది 55. 55 divided by 5. What will get? 11 is your average. Once repeat for 100. Okay, చూడండి రిపీట్ చేస్తాం. సో జస్ట్ మినిట్. 1 to 100 వాడేమన్నాడంటే యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 100 న్యాచురల్ నంబర్స్ అంటాడు. ఫస్ట్ 100 న్యాచురల్ నంబర్స్. ఫస్ట్ 100 న్యాచురల్ నంబర్స్ అంటే ఫస్ట్ 100 న్యాచురల్ నంబర్స్ ఏముంటాయి మనకి? 1 తోటి స్టార్ట్ అయ్యి ఇలా 100 వరకు ఉంటాయి. ఈ 1 to 100 ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి? 1 to 100 ఎన్ని నెంబర్స్ ఉంటాయంటే దేర్ ఆర్ 100 నెంబర్స్. మన ఫార్ములా ఏంటి? n+1/2. n+1/2 అనేది యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ n న్యాచురల్ నెంబర్స్. యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ n న్యాచురల్ నెంబర్స్. ఇక్కడ n వాల్యూ ఏం తీసుకుంటామంటే ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయో అది n వాల్యూ తీసుకుంటాం. మనకి 1 నుంచి 100 వరకు ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి? 100 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి వీ కెన్ కన్సిడర్ 100 is equals to n. n వాల్యూ ఎంత తీసుకుంటాం? 100 అని తీసుకుంటాం. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. 100+1 divided by 2. అవునా? 100+1 అంటే ఏమొస్తుంది మనకి? 101 divided by 2 which is equals to 50.5. This is your average.
This is your average of first 100 natural numbers. Right? Hope it is clear. ABN, PRR. గుర్తుపెట్టుకోండి, న్యాచురల్ నెంబర్స్ యావరేజ్ కావాలి అంటే బ్లైండ్ గా యూ హ్యావ్ టు గో విత్ n+1/2. n+1/2. ఇక్కడ n అంటే ఏంటంటే ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి 1 2 3 యావరేజ్ ఎంత అన్నాం అనుకో, 1 + 2 + 3 ఎంతది 6 బై ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి 1 2 3 3 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఈ నెంబర్స్ ని n అంటాం. ఈ నెంబర్స్ ని n అంటాం. ఇప్పుడు 6/3 అంటే వాల్యూ ఎంత 2. ఇప్పుడు చూడండి, దీన్ని ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం అనుకో, n+1. n అంటే హౌ మెనీ నెంబర్స్ ఆర్ దేర్ 1 2 3. n వాల్యూ 3 తీసుకుంటాం. 3 + 1/2 అంటే ఎంత 4/2, which is equals to average 2. ఈక్వల్ గా వస్తుంది. Got it? n+1/2 you'll get an average of n natural numbers. You'll get an average of n natural numbers. Right? అదే వాడు ఏం చేస్తాడు, find the average of 199 natural numbers. ఫస్ట్ 199 అంటే 1 to 199 నెంబర్స్ యావరేజ్ ఎంత అని అడిగడం. 1 to 199 వాట్ విల్ బి ద యావరేజ్. అప్పుడు n వాల్యూ ఏం తీసుకుంటాం, ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి మనకి 199 నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీ కెన్ కన్సిడర్ n ఈక్వల్స్ టు 199. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా హియర్, n+1/2 యావరేజ్ ఆఫ్ n న్యాచురల్ నెంబర్స్. n వాల్యూ ఎంత 199. 199 + 1 అంటే ఎంతమ్మా 200/2, which is equals to 100 is your average. 100 is your average. Good. ఇంకో విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1, 2, 3, 4, 5 ఇలా ఈ నెంబర్స్ యొక్క యావరేజ్ అడగడానికమ్మా ఎప్పుడు కూడా యావరేజ్ లెస్సర్ నెంబర్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది, గ్రేటర్ నెంబర్ కన్నా తక్కువ ఉంటుంది. ఎప్పుడు యావరేజ్ మనకి 0. ఇందులో 0.5 రాకూడదు, 5.5 కన్నా ఎక్కువ రాకూడదు. యావరేజ్ ఎప్పుడు కూడా మినిమం వాల్యూకి మాక్సిమం వాల్యూకి మధ్యలో ఉంటుంది. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అది తెలియాలి మనకి. ఇంకో సింపుల్ లాజిక్ ఏంటంటే దీంట్లో చూడండి, ఇక్కడ వాసవి డిగ్రీ కాలేజ్, రైట్? ఇంక చూడండి 1 2 3 దీని యావరేజ్ కావాలనుకున్నాం అనుకోమా, ఇక్కడ ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి 1 2 3 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. 3 కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్. కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ అంటే ఎలా చెప్తామంటే పక్క పక్క నెంబర్స్ అనమాట. 1 2 3 దీస్ ఆర్ 3 కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్, అవునా? లేదంటే 2, 4, 6 దీస్ ఆర్ కాన్సిక్యూటివ్ ఈవెన్ నెంబర్, వరుస క్రమంలో ఉన్న సంఖ్యలు. రైట్? కాన్సిక్యూటివ్ అంటే ఇక్కడ ఏముంది 5 కాన్సిక్యూటివ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ అన్నాడు, స్టార్టింగ్ బై 1 1 2 3 4 5. These are all consecutive natural numbers starting with 1. ఎప్పుడన్నా if the numbers are consecutive numbers అంటే లైన్ గా ఉన్నాయి అనుకోమ్మా, ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్స్, ఈ ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి 3 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్స్ అనేది ఆడ్ నెంబర్ అయితే డైరెక్ట్ గా బ్లైండ్ గా రాసేయచ్చు 2 యూజ్ యువర్ యావరేజ్, మధ్య నెంబర్ యావరేజ్ అవుతుంది. రైట్? ఎప్పుడు ఈ నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఆడ్ నెంబర్స్ ఉండాలి. అంటే ఇఫ్ యు గో విత్ 1 2 3 4 5 ఈ ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయంటే 5 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. 5 అనేది ఆడ్ నెంబర్. అండ్ ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్ గా మిడిల్ నెంబర్ ఇస్ ద యావరేజ్, 3 యావరేజ్ అని డైరెక్ట్ గా చెప్పేయచ్చాం, ఫైండ్ అవుట్ చేయక్కర్లేదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు యాడ్ చేసాం అనుకో, వాట్ విల్ గెట్ హియర్ 6 6 12 15. దీని సంబంధించి వచ్చింది 15/5, యూ విల్ గెట్ 3. like a median concept. Chalo, like that. Right? So, for example, 1 2 3 4 5 6 7. What is your average now? 1 to 7 natural numbers. Average anta. Ante 1 to 7 అనేది 7 నంబర్లు ఉన్నాయన్నమాట. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ నంబర్స్ ఇస్ ఆడ్ నెంబర్. నెంబర్ ఆఫ్ నంబర్స్ ఇస్ ఆడ్ నెంబర్ అయితే డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ మిడిల్ వన్ ఈజ్ యావరేజ్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 4. Got it? For example, ఇక్కడ చూడండి 2 4 6 యావరేజ్ ఎంత అవుతుంది 4 అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇవి కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్. కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ అంటే మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ద నెంబర్స్ ఆర్ ఇన్ ఏపీ, అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్. కామన్ డిఫరెన్స్ అనేది సేమ్ గా ఉండాలి.
కామన్ డిఫరెన్స్ అనేది సేమ్ గా ఉండాలి. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ 1, ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ 1, డిఫరెన్స్ 1. సో కామన్ డిఫరెన్స్ అనేది సేమ్ గా ఉంది. ఇక్కడ కూడా కామన్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 2 ఉంది. సో వెన్ ద నెంబర్స్ ఆర్ ఇన్ AP, when we have an odd number of numbers, we can consider middle one is an average. For example, చూడమ్మా మనకి 10, 12, 14, 16, 18. What is the average here? We can directly say it's the 14. ఎందుకంటే number of numbers odd number ఉంది. 1, 2, 3, 4, 5 odd number and the consecutive even numbers కదా, you will get the thing. రైట్, ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం? స్క్వేర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా. ద యావరేజ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ n natural numbers రాసుకున్నాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ n natural number రాద్దాం. సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ n natural numbers. సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ అంటే అసలు మీనింగ్ ఏంటి? For example, 5 ఉన్నాయి. 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square plus 5 square. అంటే ఇదేమవుతుంది? 1, 2, 3, 4, 5 అనేది న్యాచురల్ నంబర్స్. సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నంబర్స్ అంటే 5 న్యాచురల్ నంబర్స్, రైట్? అలా సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ n న్యాచురల్ నంబర్స్ ఫార్ములా ఏంటి మనకి? n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. మనం మన చెస్ బోర్డ్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా. వీ కెన్ ఫైండ్ యావరేజ్ ఫర్ డెసిమల్ వాల్యూస్. డెఫినెట్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, ఇబ్బంది లేదు, రైట్? సో ఇది సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ n న్యాచురల్ నంబర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి 5 న్యాచురల్ నంబర్స్, స్క్వేర్స్ ఆఫ్ 5 నంబర్స్ ఉన్నాయనుకో. 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square plus 5 square. రిజల్ట్ ఎంత? ఇవన్నిటిని యాడ్ చేసుకోవడం కన్నా బెటర్ n అంటే ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి? 1, 2, 3, 4, 5. ఇందులో n వాల్యూ 5 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. n వాల్యూ 5 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. దెన్ వాట్ విల్ గెట్? 5 into 5 plus 1 అంటే 6 into 2 5s are 10 plus 1 11 upon 6. 6 క్యాన్సిల్ అయితే సమ్ ఎంత వచ్చింది? 55 వచ్చింది. సమ్ ఎంత వచ్చింది? 55 వచ్చింది. ఇప్పుడు యావరేజ్ ఏమవుతుంది? యావరేజ్ అంటే ఏమవుతుంది? డివైడెడ్ బై హౌ మెనీ నెంబర్స్ అదే? 1, 2, 3, 4, 5. 5 తో డివైడ్ చేస్తాం అంటే ఏమొచ్చింది మనకి? 11 అనేది యావరేజ్ వచ్చింది. 11 అనేది యావరేజ్ వచ్చింది, రైటా? ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు లాజిక్ ఏంటంటే whenever you require the average for sum of squares of n natural numbers, average for squares of n natural numbers, మనకి యావరేజ్ ఎలా వస్తుంది? సమ్మని నెంబర్ తో డివైడ్ చేయాలి. ఇక్కడ సమ్ అంటే మనం ఏం రాయొచ్చు? వీ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ అ సమ్ n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. ఇది సమ్మం. ఈ సమ్మని నెంబర్ తో డివైడ్ చేయాలి. నెంబర్ ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి? n నెంబర్స్ ఉన్నాయి, అవునా? సో ఈ n క్యాన్సిల్ అయితే n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. This is your average of squares of n natural number. Average of squares of n natural number. Natural numbers. For example, if 5 తీసుకుందాం. 1 square plus 1 square 2 square up to 5 square. 1 square 2 square up to 5 square. What is the average of squares of this 5 square numbers అన్నాడు. n వాల్యూ ఏముంది మనకి? ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి? 1, 2, 3, 4, 5 ఉంది కాబట్టి 5 plus 1 into 2 into 5 అంటే ఎంతమ్మా? 10 plus 1 divided by 6. 5 plus 1 అంటే 6 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 10 plus 1 you will get 11. Directly you will get an average. So it is called average of squares of n natural numbers. n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. So I didn't get your question. Is it applicable for all types of number system? No. Now sum of squares numbers ఉన్న దేనికైనా applicable. n natural numbers అంటే 1 తోటి స్టార్ట్ అవ్వాలి, రైట్? స్క్వేర్స్ ఉన్న నెంబర్ దేనికైనా అప్లికేబుల్. ఇప్పుడు క్యూబ్స్ గురించి మాట్లాడదు. క్యూబ్స్ అంటే
క్యూబ్స్ ఆఫ్ ఎన్ న్యాచురల్ నెంబర్ ఫార్ములా ఏంటి అంటే 1 క్యూబ్ 2 క్యూబ్ 3 క్యూబ్ అప్ టు 5 క్యూబ్ వరకు చేద్దాం. సో ప్రైమ్ నెంబర్స్ అప్లికేబుల్ కాదు. బికాస్ ఎందుకు అప్లికేబుల్ కాదంటే ఇదంతా కూడా అది ఏమి ఉండాలి, ఏపీ మోడ్ లో ఉండాలి. అర్థమెటిక్ కామన్ డిఫరెన్స్ అనేది సిమిలర్ గా ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ ఇట్ ఇస్ అప్లికేబుల్. ఆ ప్రైమ్ నెంబర్స్ కి కామన్ డిఫరెన్స్ కాన్స్టెంట్ గా ఉండదాము. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఈవెన్ నెంబర్స్ 2 4 6 8 ఇవన్నీ కామన్ డిఫరెన్స్ సేమ్ గా ఉంటాయి. ఆడ్ నెంబర్స్ అంటే 1 3 5 7 కామన్ డిఫరెన్స్ అనేది సేమ్ గా ఉంటాయి, రైటా. అండ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ తీసుకోవాలి అనుకో 2 3 5 7 ఇక్కడ కామన్ డిఫరెన్స్ అనేది సేమ్ గా ఉండదు కాబట్టి ప్రైమ్ నెంబర్ కి అప్లికేబుల్ కాదు. హోప్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్, రైట్. సో సమ్ ఆఫ్ క్యూబ్స్ ఆఫ్ ఎన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఏమని రాయొచ్చు, ఎన్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ బై 4 ఇలా అన్న రాయొచ్చు. లేదంటే ఏం రాయొచ్చు, టేక్ దిస్ ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ 1 బై 2 హోల్ స్క్వేర్ ఇలా అన్న రాయొచ్చు. సో ఇది తీసుకుందాం. ఇది సమ్. యావరేజ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్ తో డివైడ్ చేయాలి. సో ఈ నెంబర్ ఇది స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయితే ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ బై 4. ఇక్కడ మనకి ఎన్ అంటే ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి, 5 ఉన్నాయి కాబట్టి వేర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5. 5 ఇంటూ 5 ప్లస్ 1 అంటే ఎంతమ్మా 6. 6 స్క్వేర్ అంటే మల్టిప్లై విత్ అనదర్ 6 డివైడెడ్ బై 4. 2 ఇందులో 3 టైమ్స్ పోతుంది, 2 ఇందులో 3 టైమ్స్ పోతుంది. 3 3s are 9, 9 5s are 45. 9 5s are 45. So the average of cubes of first 5 natural numbers is 45. Average of cubes of first 5 natural numbers is 45. ఈ ఫార్ములాస్ రాసుకోవాలి. ఈ ఫార్ములాస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. దిస్ వన్ అండ్ ఇది యావరేజ్ ఆఫ్ క్యూబ్స్ ఆఫ్ ఎన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్. ఏంటిది, average of cubes of n natural numbers. Formula ఏంటి, n into n plus 1 whole square by 4. ఇది ఫస్ట్ 5 అంటే మాన్యువల్ గా చేయొచ్చమ్మా. అదే వాడు క్యూబ్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 20 అన్నాడు అనుకో, సాల్వ్ చేయలేదు మాన్యువల్ గా. ఎందుకంటే 1 క్యూబ్ 2 క్యూబ్ ఎక్సెట్రా 20 క్యూబ్ అన్నప్పుడు వి కాంట్ సాల్వ్ ఇట్ మాన్యువల్లీ. డెఫినెట్ గా ఫార్ములా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. సో n వాల్యూ 20 కాబట్టి 20 ఇంటూ 20 ప్లస్ 1 అంటే 21. 21 స్క్వేర్ 21 ఇంటూ 21 అపాన్ దిస్ 4. 4 ఇందులో 5 టైమ్స్ పోతుంది. 21 ఇంటూ 21 441. 441 ఇంటూ 5 you will get an answer. ఫార్ములాస్ తీసుకోవాలి. రైట్. సో ఇప్పుడు చూడండి, లెట్ us go with a new thing. ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా. మనకి న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఇచ్చిన, వెరీ గుడ్. స్క్వేర్స్ నెంబర్స్ ఇచ్చిన, క్యూబ్స్ ఇచ్చిన, వీ కెన్ ఈజీలీ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ వన్ యావరేజ్. సింప్లిఫై చేయాలి. 5 into 21 into 21, whatever the answer it is. Oh, great. Right, whatever it is, you'll get an answer. చూడండి, ఇప్పుడు విల్ గో త్రూ అ ప్రాబ్లం. ఒక ప్రాబ్లం గురించి మాట్లాడదాం. వాడేమంటాడంటే, ద ప్రాబ్లం ఈజ్ సే sum of even numbers between 1 to 9. Sum of even numbers between 1 to 9. So what is your answer? Sum of even numbers between 1 to 9. Question ఏంటంటే 1 కి 9 కి మధ్యలో ఉన్న ఈవెన్ నెంబర్స్ సమ్ ఎంత అని అడిగాడు. 1 కి 9 కి మధ్యలో ఈవెన్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయని అడగలేదు, సమ్ ఎంత అని అడిగాడు. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉంటాయి, 2 ఉంటుంది, 4 ఉంటుంది, 6 ఉంటుంది, 8 ఉంటుంది. 4 నెంబర్స్ ఉంటాయి. సో ఈ 4 నెంబర్స్ ని యాడ్ చేస్తే వాట్ విల్ గెట్ ద రిజల్ట్, దెన్ విల్ గెట్ 20. Got it? చూడమ్మా,
దీన్ని చెప్పాలి అంటే బిఫోర్ దట్ వి నోట్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు చూడండి 2కి 4కి 6కి 8కి యావరేజ్ ఎంత? వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ 2 4 6 8? జస్ట్ ఎ మినిట్. యావరేజ్ ఎంత? 10 5 యావరేజ్ ఆఫ్ 2 4 6 8. ఇప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా వినండి. ఇక్కడ ఏమైందంటే దీస్ ఆర్ కాన్సిక్యూటివ్ ఈవెన్ నెంబర్స్. ఎప్పుడైనా కానీ నెంబర్స్ అనేది కాన్సిక్యూటివ్ గా ఉన్నాయనుకో, యావరేజ్ కావాలంటే ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ నెంబర్ ప్లస్ లాస్ట్ నెంబర్ బై 2 యుల్ గెట్ అన్ యావరేజ్. ఫస్ట్ నెంబర్ ఎంత? 2, లాస్ట్ నెంబర్ ఎంత? 8 by 2. 2 plus 8 అంటే ఎంత? 10 by 2 which is equals to 5. అదే ఇప్పుడు మనకి సే 50 and 52 up to say 60. What is the average of these numbers? 50, 52, 54, 56, 58, 60. Average కావాలంటే ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ నెంబర్ ప్లస్ లాస్ట్ నెంబర్ 50 plus 60. What you will get? 110 divided by 2. Then you will get 55 is your average. 55 is your average. Right? Is it clear now? ఇక్కడ వరకు క్లియర్ ఉందా? ఎస్, క్లియర్ గా ఉన్నట్టుంది. ఆన్సర్ కరెక్ట్ గా వస్తున్నాయి. ఎప్పుడు చూడండి అమ్మా, ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతాడంటే ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ బిట్వీన్ సే 99 to 451. Sum of even numbers between 99 and 451. Now we feel the question is tough. ఎందుకంటే ఆ మధ్యలో ఈవెన్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం, కానీ సమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కష్టం. ఎందుకంటే ఈవెన్ నెంబర్స్ ఏమి ఉండొచ్చు? మేబీ స్టార్టింగ్ విత్ 100 ఉండొచ్చు, 102, 104 ఎక్సెట్రా 448, అంతేనా? 450. ఇవన్నీ నంబర్సే. నాకు సమ్ కావాలి, యావరేజ్ అక్కర్లేదు. ఐ రిక్వైర్డ్ ది సమ్. సో ఇవన్నీ కూడా ఈవెన్ నంబర్స్ బిట్వీన్ 99 and 401. ఇవన్నీ కూడా ఈవెన్ నంబర్స్ బిట్వీన్ 99 and 401. డియర్ స్టూడెంట్, ప్లీజ్ ఫిల్ అటెండెన్స్ ఫీడ్బ్యాక్. రైట్, ఇవన్నిటిని యాడ్ చేస్తే సమ్ ఎంత వస్తుంది అనేది కావాలమ్మా. యావరేజ్ కావాలంటే చేయొచ్చు. ఫస్ట్ నెంబర్ ప్లస్ లాస్ట్ నెంబర్ బై 2 అంటే 450 plus 100, 550 divided by 2. 500 అంటే 250 and we'll get 275. This is your average. యావరేజ్ వద్దు, నాకు సమ్ కావాలి. సో ఇదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. ఇందులో యావరేజ్ 5 వచ్చిందమ్మ, సమ్ ఎంత? 20. నాకు ఈ సమ్ కావాలి. ఐ రిక్వైర్ సమ్. 2 plus 4 plus 6 plus 8, ఈ 4 ఈవెన్ నంబర్స్ యాడ్ చేస్తే సమ్ 20 వచ్చింది. యావరేజ్ అంటే 5. ఫైండ్ అవుట్ చేసేస్తాం. ఐ రిక్వైర్డ్ దిస్ సమ్ నౌ. రైట్, ఇప్పుడు ఎలా సాల్వ్ చేస్తామంటే ఫస్ట్ విల్ గో ద ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేద్దాం. ఆఫ్టర్ దట్ విల్ సాల్వ్ ద మెయిన్ వన్. 1100 ఎలా వస్తామా? చూడండి, 450 plus 448 plus 446 plus 446 అలా చూసుకుంటూ వస్తుంది. ఇట్స్ మోర్ దాన్ వాల్యూ, పెద్ద వాల్యూ వస్తుంది. ఇక్కడ మనకి యావరేజ్ అడగలేదు, సమ్ ఆఫ్ ఈవెన్ నంబర్స్ బిట్వీన్ 99 and 401 అడిగాడు. 99 కి 401 కి మధ్యనున్న ఈవెన్ నంబర్ సమ్ ఎంత? సో శ్రీ సూర్య డిగ్రీ కాలేజ్ 48 488 అంట. మేబీ అంత ఉండొచ్చు, దర్ ఇస్ అ ఛాన్స్. క్వశ్చన్ క్లియరా? సో దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తామంటే బై యూజింగ్ ఎ మెథడ్ కాల్ యావరేజెస్. ఫస్ట్ దీని చూడమ్మా, ఏంటి? 2 4 6 8. సమ్ ఎంత మనకి తెలుసు ఆల్రెడీ, 20. ఈ 20ని డెరైవ్ చేద్దాం. అదే సేమ్ లాజిక్ దానికి అప్లై చేద్దాం. రైటా? మనకి యావరేజ్ అంటే అసలు ఫార్ములా ఏంటి? యావరేజ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ బై నంబర్. మనం ఏమనుకున్నాం? ఈ మూడిట్లో ఏ రెండు తెలిసినా వీ కెన్ ఫైండ్ ద థర్డ్ వన్ అని స్టార్టింగ్ లో చెప్పుకున్నాం.
రైటా? సో యావరేజ్ ఏమవుతుంది? యావరేజ్ అంటే ఎలా వస్తుంది? ఫస్ట్ నెంబర్ ప్లస్ లాస్ట్ నెంబర్ బై 2. ఫస్ట్ నెంబర్ ఎంత? 2. 2 ప్లస్ లాస్ట్ నెంబర్ ఎంత? 8/2 అంటే 10/2 యావరేజ్ 5. యావరేజ్ వచ్చేసింది 5. అండ్ హౌ మెనీ నెంబర్స్ ఆర్ దేర్? 1 2 3 4. n వాల్యూ వచ్చింది 4 వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కష్టమా? నో. ఇందులో ఈ రిలేషన్ లో పెట్టామనుకో ఏ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. యావరేజ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 5 ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ బై నెంబర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 4. సమ్ కావాలంటే ఏం చేస్తాం? ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తాం. సమ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 5 into 4 5 into 4 which is equals to 20 వస్తుంది. కానీ ఇదే సేమ్ కాన్సెప్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ లార్జ్ నెంబర్కి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము. లార్జ్ నెంబర్కి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. మనకి ఏం కావాలి? 99 నుంచి 451 మధ్యనున్న ఈవెన్ నెంబర్ సమ్ కావాలి. 99 నుంచి 451 కి మధ్యనున్న ఈవెన్ నెంబర్ సమ్ కావాలి. ఆ 99 కి 451 కి మధ్యలో ఈవెన్ నెంబర్స్ ఏముంటాయి? 100 ఉంటుంది, 102 ఉంటుంది, 104 ఎక్సెట్రా. మధ్యలో ఎక్కడో 200 ఉంటుంది, మధ్యలో ఎక్కడో 300 and in between we have a 400, in between 448 and 450. These are the even numbers between 99 and 301. అవునా? ఇప్పుడు వీటి యావరేజ్ ఏమవుతుంది? whenever the numbers are consecutive number మనం ఏమనుకున్నాం? ఫస్ట్ నెంబర్ ప్లస్ లాస్ట్ నెంబర్ బై 2 అనుకున్నాం కదా. ఫస్ట్ నెంబర్ ఎంత? 100 అండ్ ద లాస్ట్ ఈవెన్ నెంబర్ ఎంత? 450. యావరేజ్ హౌ యూ గెట్? 100 ప్లస్ 450 divided by 2. 450 plus 100 and 550. 550 by 2 అంటే ఎంత వస్తుందమ్మా? 275 is your average. యావరేజ్ వచ్చేసింది. వెరీ గుడ్. సో హౌ మెనీ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ బిట్వీన్ 99 to 451? 99 కి 451 కి మధ్యలో ఎన్ని ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉంటాయి? నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? ఇందా క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పాను ఫస్ట్ లో. ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. 101 నుంచి రైట్ 200 వరకు 50 ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. అవునా? 201 నుంచి 300 వరకు ఇంకో 50 ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. 301 నుంచి 400 వరకు యూ హ్యావ్ అనదర్ 50 ఈవెన్ నెంబర్స్. క్లియర్? రైట్. ఇంకా 100 ఇంక్లూడ్ చేయలేదు. మళ్ళీ 401 నుంచి 450 వరకు ఎన్ని ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉంటాయి? 25 ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. అవునా? 25. ఇక్కడ 100 నుంచి కావాలి మనకి. 100 ఇంక్లూడ్ అవ్వలేదు. ఎక్కడన్నా అయిందా? 101 నుంచి 450 వరకు క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఇంకా 100 ఇంక్లూడ్ కాలేదు కాబట్టి 100 అనేది ఇంకో ఒక ఈవెన్ నంబర్. మొత్తం ఎన్ని నెంబర్లు ఉన్నాయి? 7 15 16 17 అంతే కదా. 176 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. n వాల్యూ ఎంత? 176. సో ఈ రెండు ఉన్నాయనుకో సమ్ ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేసేస్తాం. సమ్ ఎంత? సమ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏమని రాయొచ్చు? యావరేజ్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్స్. యావరేజ్ ఎంత వచ్చింది మనకి? 275 ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఎంత? 176. దిస్ ఈజ్ యువర్ సమ్. 275 ఇంటూ 176 హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్? 48400. కరెక్టేనా? 48400 అట. అదేంటిది? you will get another answer 43120 ఏంటి? 76 వస్తుంది. అది రాంగ్ ఏమో. I think it's a 48400 I think. What is the result? 275 కదా. 275 into 176. Yes, it's 48400. చూడండి మళ్ళీ చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. ఆఫ్టర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు గో విత్ అనదర్ ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కోసం TCS లో అడిగాడు. ఇది లాస్ట్ లో 1 ఎందుకు యాడ్ చేసాం సార్ అది చెప్తున్నాను. యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేస్తాం. ఫస్ట్ ఈవెన్ నెంబర్ వచ్చి 100, లాస్ట్ ఈవెన్ నెంబర్ వచ్చి అంత ఇది 450. సో యావరేజ్ అంటే రెండింటిని యాడ్ చేసి బై 2 చేస్తాం. యూ విల్ గెట్ 275 ఎంతో వచ్చింది. రైట్? చెప్తానమ్మా, క్యూబ్స్ చెప్తాను, జస్ట్ మినిట్. 275 ఇది యావరేజ్ వచ్చింది. యావరేజ్ వచ్చింది మనకి. కానీ మనం యావరేజ్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అసలే? యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు
sum upon number. Sum upon number. ఈ మూడిట్లో ఏ రెండు తెలిసినా we can easily find the third one. ఏ రెండు తెలిసినా we can easily find the third one. అవునా? సో ఇక్కడ మనం సమ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి మేబీ ఈ రెండు వాల్యూస్ తెలుసుకోవచ్చు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి. We can easily find these two values. Just a minute. Right. So average ఎంత వచ్చిందంటే మనకి the first we required the numbers in between just a minute. I'm getting a problem here. Just a minute. ఒకసారి ఆగండి. Yes, sir. Your voice is audible. Yeah, done. Thank you. So we are at averages concept. Averages అంటే మనం ఏమనుకున్నామంటే average is equals to sum by number అనుకున్నాం. రైట్. ఈ మూడిట్లో ఏ రెండు తెలిసినా we can easily find the third one. మన వాడేమనగాడు, let us say if we want to find the sum of even numbers, క్వశ్చన్ ఏంటంటే sum of even numbers between 99 and ఏమనుకున్నాం 451 అనుకున్నాం. Sum of even numbers between 99 and 451 అంటే మాన్యువల్ గా సాల్వ్ చేయలేము. If there is a formula, we can use the formula. But concept oriented గా సాల్వ్ చేయాలి అంటే we can easily solve in a fraction of seconds. ఎలాగా కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా క్లియర్ గా ఉండాలి. మనం ఏం చేయాలంటే వాడు సమ్ అడిగాడు, సమ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు హౌ మచ్ అని అడిగాడంటే ఈ రెండు వాల్యూలు మనకు తెలిసిపోతాయి క్వశ్చన్ లోనే తెలిసింది ఏంటంటే 99 కి 401 కి మధ్యనున్న ఈవెన్ నెంబర్ సమ్ కావాలి. అసలు మధ్యనున్న ఈవెన్ నెంబర్స్ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఏమంటే 100, 102 ఎక్సెట్రా 450 ఇవి ఈవెన్ నెంబర్స్ అయి ఉంటాయి. అవునా? అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ నెంబర్స్ యూజ్ చేసుకుని యావరేజ్ ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. యావరేజ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ నెంబర్ ప్లస్ లాస్ట్ నెంబర్ బై 2 యుల్ గెట్ అన్ యావరేజ్. అంటే 100 ప్లస్ 450 by 2 you'll get an average which is equals to 275. ఈ మూడిట్లో ఒకటి తెలిసిపోయింది, యావరేజ్ తెలిసిపోయింది. ఇంకేం తెలియాలి ఇప్పుడు మనకి? ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయో తెలియాలమ్మా. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ నెంబర్, కౌంటింగ్ నెంబర్స్. దేనికి మధ్యలో కావాలనుకున్నానికి 99 కి 451 కి మధ్యలో ఎన్ని ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? మామూలుగా మనం ఏం చేస్తామంటే 101 కాడి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దామా, 100 తర్వాత కౌంట్ చేద్దాం, పక్కన పెట్టండి అసలు 100ని. ఎందుకంటే 100 మళ్ళీ ఇంక్లూడ్ చేస్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. అందుకని 100ని పక్కన పెట్టేసి ఫస్ట్ ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. 101 నుంచి 200 వరకు, 101 నుంచి 100 వరకు ఎన్ని నెంబర్స్ ఉంటాయి? 100 నెంబర్స్ ఉంటాయి. 101 నుంచి 200 వరకు ఎన్ని నెంబర్స్ ఉంటాయి? యాక్చువల్లీ 100 నెంబర్స్ ఉంటాయి. ఈ 100 నెంబర్లో 50 వచ్చి ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉంటాయి, 50 వచ్చి ఆడ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. అంటే 101 నుంచి 200 వరకు we have 50 ఈవెన్ నెంబర్స్. అలాగే మళ్ళీ 201 నుంచి 300 వరకు ఇంకో 50 ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. అలాగే 301 నుంచి 400 వరకు ఇంకో 50 ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. బట్ మనకి ఎక్కడి వరకు కావాలి? 451 దాకా కావాలి, అంతే కదా? అంటే 401 నుంచి
451 వరకు ఎన్ని ఈవెన్ నంబర్స్ ఉంటాయి అంటే 25 ఈవెన్ నంబర్స్ ఉంటాయి. ఎన్ని ఉంటాయి? 25 ఈవెన్ నంబర్స్ ఉంటాయి. ఇందులో 100 ఇంక్లూడ్ చేసాము మనం? చేయలేదు. ఎందుకంటే 101 నుంచి లెక్క పెట్టి 451 వరకు కౌంట్ చేసాం, కానీ ఇందులో 100 అనేది కౌంట్ చేయలేదమ్మ. అందుకని ఈ 100 అనేది కూడా ఒక ఈవెన్ నంబర్. 100 అనేది కూడా ఒక ఈవెన్ నంబర్. ఇప్పుడు టోటల్ ఎన్ని ఈవెన్ నంబర్స్ ఉన్నాయంటే ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తాం. 50 + 50 100 + 50 150 175 176 నంబర్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఇక్కడ మనకి n వాల్యూ ఎంత వచ్చిందన్నమాట? 176. ఏ వాల్యూ ఎంత వచ్చిందన్నమాట? 275. ఇప్పుడు s వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చా? చేయొచ్చు. s వాల్యూ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? మన రిలేషన్ ఏంటి? a is equals to s by n or s is equals to a into n. a into n. a వాల్యూ తెలుసు. a వాల్యూ ఎంత? 275 అండ్ n వాల్యూ తెలుసు. n వాల్యూ ఎంత? 176. 275 into 176 ఎంత వచ్చింది? 48400. 48400. సో ఇలా ఏ నెంబర్ కన్నా ఫైండ్ అవుట్ చేసేయచ్చు. ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఎనీ నెంబర్ వీ కెన్ ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ ఈవెన్ నంబర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే క్వశ్చన్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. 99 కి 201 కి మధ్యలో ఉన్న ఈవెన్ నంబర్స్ సమ్. ఈవెన్ నంబర్స్ సమ్ ఎంత? బై యూజింగ్ ద సేమ్ కాన్సెప్ట్. 99 కి 201 కి మధ్యనున్న ఈవెన్ నంబర్స్ సమ్ ఎంత? ఎన్ని ఈవెన్ నంబర్స్ ఉన్నాయని అడగలేదు. వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ ఈవెన్ నంబర్స్ అని అడిగారు. క్వశ్చన్ అనేది చాలా క్లియర్ గా ఉండాలి. సో వాట్ ఈస్ యువర్ 150 హియర్? 150 ఈవెన్ నంబర్స్ ఉన్నాయా? 15300 51 7500. Sum is equals to 150. Oh God. శ్రీ సూర్య డిగ్రీ కాలేజ్ నర్సాపురం. ఇన్నమ్మా మీకు రాంగ్ ఆన్సర్ వచ్చింది. క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా వినండి. 99 కి 201 కి. ఓకే, 91 201 మేబీ రైట్. సో ఎన్ని ఈవెన్ నంబర్స్ ఉంటాయి? 101 నుంచి 200 వరకు వి హ్యావ్ 50 ఈవెన్ నంబర్స్ అండ్ 50 ఆడ్ నంబర్స్. 100 అనేది ఒకటి కాబట్టి 51 is the number of numbers. n is equals to 51 and average ఎంత అవుతుంది? ఫస్ట్ ఈవెన్ నంబర్ is 100 and the last even number is 200. 100 plus 200 అంటే ఎంతమ్మా? 300. 300 by 2 150. Got it? So average is equals to 150. Sum కావాలంటే ఏం చేయాలి? 51 into 150. You will get an answer. 7650. Average 150. Very good. Right. For the same question, 99 to 301. Make it fast. 99 to 301. Sum of even numbers. Sum of even numbers between 99 and 301. Average 200. 101 is the number of numbers. Very good, Sri Aditya, Degree College. 20200. 20200. Hey, don't use calculators. Right. So average ఎంత అవుతుంది? ఫస్ట్ ఈవెన్ నెంబర్ 100, the last even number is 300. Average అంటే రెండిటిని యాడ్ చేసి by 2 చేయాలి. Then you will get 400 by 200 అంటే 200 is your average. అవునా? ఎన్ని నంబర్స్ ఉంటాయి? How many numbers will be there? 101 numbers will be there. అవునా? So sum ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? Sum we can write it as number into average. 101 into 200. Then you will get 20200. This is your sum. This is your sum. So hope it is clear.
రైట్. చూడండి మళ్ళీ కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్దాం. ఇప్పుడు యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి వచ్చింది. హౌ కెన్ వి ఫైండ్ ఇఫ్ ఇట్స్ బిట్వీన్ 99 and 200? 99 and 200 బిట్వీన్ అన్నాడా, ఇంక్లూడింగ్ అన్నాడా? క్లియర్ అమ్మా, క్లియర్గా చదవాలి. ఇప్పుడు 99 కి 200 కి మధ్యలో ఉన్న ఈవెన్ నెంబర్స్ అడిగాడు అనుకో, ఏముంటాయి? 100 అండ్ ద లాస్ట్ ఈవెన్ నెంబర్ ఇస్ 198. అంతే కదా. క్వశ్చన్ ఏమడిగాడంటే, ద క్వశ్చన్ ఏమడిగాడంటే హౌ కెన్ వి ఫైండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ 99 and 200? బిట్వీన్ అని అడిగాడు కదమ్మా. బిట్వీన్ అంటే ఈ మధ్యలో ఉన్న ఈవెన్ నెంబర్స్ కావాలి. ఏమవ్వాలి? 100 to 198. 100 to 198 ఎన్ని ఉంటాయి అప్పుడు మనకి? దిస్ ఇస్ యావరేజ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? 100 plus 198 divided by 2, you will get an average. అవునా? ఒక నెంబర్ వస్తుంది. ఎన్ని నెంబర్స్ ఉంటాయి? యాక్చువల్లీ మనం ఏమనుకున్నాం? 101 నుంచి 200 వరకు 50 ఉంటాయి అనుకున్నాం. 200 తీసేస్తే ఇది 49 ఉంటాయి. ఆల్రెడీ 100 అవుట్ కాబట్టి యూ విల్ గెట్ 50 నెంబర్స్. సో n is equals to 50. If you multiply this, you will get an answer. 199 ఉంటుంది కానీ ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ నెంబర్ కదా. 199 అనేది ఈవెన్ నెంబర్ కాదమ్మా. మనకి కావాల్సింది ఈవెన్ నెంబర్సే కావాలి. 199 అనేది నాట్ ఈవెన్ నెంబర్, ఇట్స్ ఆడ్ నెంబర్. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే చూడమ్మా, 101 నుంచి 200 వరకు 200 199 కదా, ఎందుకంటే ఇన్ బిట్వీన్ అని అడిగాడు కాబట్టి. 101 నుంచి 199 వరకు యాక్చువల్లీ ఎన్ని నెంబర్స్ ఉంటాయంటే 99 నెంబర్స్ ఉంటాయమ్మా. ఈ 99లో 49 వచ్చి ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉంటాయి అండ్ 50 వచ్చి ఆడ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. ఇట్స్ నాట్ అన్ యావరేజ్. మనం అసలు ఆడ్ నెంబర్ కన్సిడర్ చేయం. 49 వచ్చి ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉంటాయి అండ్ 50 వచ్చి ఆడ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. గాట్ ఇట్? సో 49 ఈవెన్ నెంబర్స్నే తీసుకుంటాం. we don't want including if included. If included అంటే 100 నెంబర్స్ 50 తీసేసుకుంటాం. ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే క్వశ్చన్ ఆయన ఏమడిగారంటే 99 నుంచి 200 ఇన్ బిట్వీన్ అని అడిగాడు. ఇన్ బిట్వీన్ అని అడిగారు. ఇన్ బిట్వీన్ నెంబర్స్ కి ఇంక్లూడ్ నెంబర్స్ కి దెర్ ఇస్ ఎ డిఫరెన్స్. ఇన్ బిట్వీన్ నెంబర్ కి ఇంక్లూడ్ నెంబర్స్ కి దెర్ ఇస్ డిఫరెన్స్. ఇన్ బిట్వీన్ అని అడిగాడంటే ఈ మధ్యలో, ఇంక్లూడ్ అడిగాడంటే ఈ రెండు కలుపుకొని. గాట్ ఇట్? ఇన్ బిట్వీన్ అడిగాడంటే మనం ఎక్కడి నుంచి కన్సిడర్ చేస్తాం? 100 నుంచి 198 వరకు కన్సిడర్ చేస్తాం. ఇంక్లూడ్ అడిగాడు అనుకో 100 నుంచి 200 వరకు కన్సిడర్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ బిట్వీన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఇంక్లూడ్. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. గాట్ ఇట్? తీసుకుని యావరేజ్ తీసుకుని ఫైండ్ అవుట్ చేసి కౌంట్ చేసి మల్టిప్లై చేస్తాం అంతే. రైట్. ఇప్పుడు మనకి మేజర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే యావరేజెస్లో యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం వచ్చింది. నా వాడు ఏమంటాడంటే ఒక గ్రూప్ ఉంది. దెర్ ఇస్ అ గ్రూప్. ఆ గ్రూప్లో ఎంతమంది ఉన్నారంటే లెట్ us say 4 మెంబర్స్ ఉన్నారు. A, B, C, D అండ్ ద యావరేజ్ వెయిట్ ఆఫ్ ద గ్రూప్. The average weight of the group is, say, మనం ఏమనుకుందామంటే 20 kgs అనుకుందాం. ఏమన్నాడు? There is a group of 4 members. And the average weight of the group is 20 kgs. Average weight of the group is 20 kgs. అప్పుడు అప్రాక్సిమేట్ గా ఏ వెయిట్ ఎంత ఉంటుందమ్మా? అప్రాక్సిమేట్ గా వాట్ ఈస్ ద ఏ వెయిట్ ఎంత ఉంటుంది? ఇండివిజువల్ గా ఏ వెయిట్ ఎంత తీసుకుంటాం? 5 20. వెరీ గుడ్. ఆర్జే డిగ్రీ కాలేజ్ భీమవరం. 5 తీసుకోకూడదమ్మా. వాడేమొచ్చాడు? యావరేజ్ ఇచ్చాడమ్మా. యావరేజ్ వెయిట్ ఆఫ్ ద గ్రూప్ ఈస్ 20 kgs. అప్రాక్సిమేట్ గా ఏ ఎంత తీసుకుంటాడు అంటే కనుక చూడమ్మా, ఒకవేళ ఏ 5 తీసుకున్నాం అనుకో,
ఏ 5 తీసుకున్నాం అనుకో ఏమవుతుంది, యావరేజ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, యావరేజ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ 5 + 5 + 5 + 5 ఎంత 20 డివైడెడ్ బై హౌ మెనీ నెంబర్స్ ఆర్ దేర్ 4 నెంబర్స్ ఆర్ దేర్. అప్పుడు ఏమొస్తుంది, యావరేజ్ 5 వస్తుంది మనకి, 20 రాదు. వాడు యావరేజే 20 అన్నాడు, యావరేజే 20 అన్నాడు. సో ఎప్పుడన్నా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే యావరేజ్ వెయిట్ ఆఫ్ ద గ్రూప్ కానీ లేదంటే యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ ద గ్రూప్ కానీ ఇలా 20 అన్నాడు అనుకో, మనం ఎలా కన్సిడర్ చేస్తామంటే గ్రూప్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిది 20 అనే తీసుకుంటాం. ఏబిసిడి వీడిది 20 20 20 20, ఎందుకంటే యావరేజ్ 20 ఇచ్చాడు కాబట్టి. ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, యావరేజ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ 20 + 20 + 20 + 20 ఎంత 80 డివైడెడ్ బై ఎన్ని అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి మనకి 4 ఉన్నాయి. 80/4 అంటే 20 kgs వచ్చిందాం. మీనింగ్ ఏంటంటే యావరేజ్ ఇచ్చాడు అంటే ఇండివిజువల్ గా వాల్యూ ఇచ్చినట్టు, ఇండివిజువల్ గా వాల్యూ ఇచ్చినట్టు. అంతేగాని యావరేజ్ 20 కదని ఒక్కొక్కడు 5 తీసుకోకూడదు, ఇట్స్ రాంగ్. whenever for example there is a classroom with 10 candidates అనుకుందాం, ABCDEFGHIJ ఇలా 10 మెంబర్స్ ఉన్నారు అనుకుందాం. ద యావరేజ్ ఏజ్ ఈజ్ 19 ఇయర్స్ అన్నాడు అనుకో, యావరేజ్ ఏజ్ ఈజ్ 19 ఇయర్స్ అంటే మనం ఎలా తీసుకుంటామంటే ఏ 19 ఇయర్స్, బి 19 ఇయర్స్, సి 19 ఇయర్స్, ఇలా అందరూ కూడా 19 ఇయర్స్ అనే తీసుకుంటాం. యావరేజ్ వాల్యూ ఇస్తాను, రైట్, అందరూ కూడా 19 అనేది తీసుకుంటాం. సో ఇదే ప్రీవియస్ ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, ఒకటి చెప్తాను. మనకేంటి, వి హ్యావ్ అ గ్రూప్ with 4 candidates, right? A, B, C, D. Average weight is equals to ఎంత అన్నాడు, 20 kgs అన్నాడు. అంటే వీడు మేబీ ఏ మనకి 15, వీడు 25, వీడు సే 10, వీడు 30 ఉంటారేమో, మనకు సంబంధం లేదు. మనం ఎలా తీసుకుంటామంటే ఏ 20, బి 20, డి 20, ఇది 20 అని తీసుకుంటాం. ఎప్పుడన్నా గ్రూప్ యావరేజ్ ఇచ్చినప్పుడు ఇండివిజువల్ గా ఎంత ఉన్నా మనకు సంబంధం లేదు, మనం ఏం చేసుకుంటాం అంటే ప్రతి ఒక్కరిది 20 అని తీసుకుంటాం. ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసాం అంటే మేబీ ఏ 15, 25, 10, 30 ఇలా ఉండొచ్చు, అలా మనం కన్సిడర్ చేయం. మనం A20, B20, C20, D20 అని తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, ఇంకేమొస్తాం మనకి, ఏ వాల్యూ 20 kgs, B20 and C20 and D20 divided by there are 4 candidates. అవునా, 20 + 20 + 20 + 20 and ఎంత 80. 80/4 which is equals to 20 kgs is the average which is given in the question. No, actually all number దగ్గర ఒకే వాల్యూ ఉంటదా ఉండదా అని మనం పట్టించుకోమమ్మా. ఎందుకంటే గ్రూప్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రతి ఒక్కరిది సేమ్ అనే తీసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a class with 3 candidates A, B, C and the average age is 15 years. Average age is 15 years. అంటే మేబీ ఎలా ఉండొచ్చు, వీడొక 10 ఉండొచ్చు, వీడొక 20, 30, వీడొక 15 ఉండొచ్చు, ఇలా కూడా ఉండొచ్చు. యావరేజ్ ఏమవుతుంది, 10 + 20 + 15 divided by 3 what you will get 45/3 which is equals to 15. ఇలా కూడా ఉండొచ్చు, there is a chance. బట్ మనం మన ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ కి ఈజీగా ఉండడం కోసం మనం ఏం చేస్తామంటే వీడు 15, దిస్ గై ఈజ్ ఆల్సో 15, వీడు 15 అనే తీసుకుంటాం. డోంట్ టేక్, మనం అసలు ఆలోచించకూడదు. వెన్ ఎవర్ వి హ్యావ్ అ గ్రూప్ యావరేజ్ ఇచ్చినప్పుడు గ్రూప్ లో ప్రతి ఒక్కడు వాల్యూ కాన్స్టెంట్ అనే ఇస్తుంది. డ్యూ టు ద పవర్ ప్రాబ్లమ్ జస్ట్ నో వి లాగ్డ్ ఇన్, ప్లీజ్ ఎక్స్క్యూజ్ అస్ సార్. నో ఇష్యూ పర్వాలేదు, రైట్. సో వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అ గ్రూప్, మన గ్రూప్ లో అందరిది ఒకటే వాల్యూ అని తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు వాడేమంటాడంటే లుక్ హియర్, ఒక గ్రూప్ ఉంది A, B, C, D and the average age is say 20 years. Average age is say 20 years, right? ఇప్పుడు ఈ గ్రూప్ లోకి ఒక కొత్త పర్సన్ వచ్చాడమ్మ, ఈ అనేవాడు వచ్చాడు. గ్రూప్ లోకి కొత్త పర్సన్ వచ్చాడు, ఈ అనేవాడు.
ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, యూ అక్కడ 3 కేసెస్. యావరేజ్ వచ్చి రిమైన్ సేమ్ గానే ఉంటుంది ఫస్ట్ కేసులో. సేమ్ గా ఉన్నది అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే వీడి ఏజ్ కూడా 20 ఇయర్సే. వీడి ఏజ్ కూడా 20 ఇయర్సే. చూడండి ఇప్పుడు 20 ఇయర్స్ అంటే మనం ఏం తీసుకుంటాం, ఏ 20 ఇయర్స్, బి 20 ఇయర్స్, సి 20 ఇయర్స్ అండ్ డి 20 కూడా 20 ఇయర్స్ తీసుకుంటాం, రైటా? ఒకవేళ ఒక న్యూ పర్సన్ ఈ వచ్చినప్పుడు యావరేజ్ 20 ఉంది, రిమైన్ సేమ్ అంటే ఈ కూడా 20 తీసుకుంటాం. ఒకవేళ ఈడిది కూడా 20 అయింది అనుకో, యావరేజ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, 20 ప్లస్ 20 ప్లస్ 20 ప్లస్ 20 అండ్ ఈ ఈజ్ ఆల్సో 20. వీడు కూడా 20 అనుకుంటే డివైడెడ్ బై హౌ మెనీ క్యాండిడేట్స్, 5. 1 2 3 4 5 అంతే కదా. 100 డివైడెడ్ బై 5 యూ విల్ గెట్ యావరేజ్ 20, రైటా? అంటే వెన్ ఎవర్ అ న్యూ పర్సన్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద గ్రూప్, ఒకడు న్యూ పర్సన్ గ్రూప్ లోకి వచ్చినప్పుడు యావరేజ్ అనేది ఏమీ మారలేదు అంటే ప్రీవియస్ యావరేజ్ ఎంత ఉంటే వాడి ఏజ్ కూడా అంతే ఉంటుంది. ప్రీవియస్ యావరేజ్ ఎంత ఉంది, 20 ఇయర్స్ ఉంది. సో ఎంటర్డ్ పర్సన్ ఈజ్ ఆల్సో 20 ఇయర్స్. క్లియర్? ఫర్ ది సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి, ముగ్గురు ఉన్నారు ఏబిసి, రైటా? వీళ్ళ 50 kgs అనుకుందాం, వీళ్ళ వెయిట్ 50 kgs అనుకుందాం. ఇప్పుడు గ్రూప్ లోకి డి వచ్చాడు. డి వచ్చినప్పుడు అగైన్ ద యావరేజ్ ఇస్ 50. యావరేజ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 50 kgs. నౌ వాట్ ఈస్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ఎంటర్డ్ పర్సన్ డి అని అడుగుతాడు. డి వెయిట్ ఎంత అని అడిగాడు అనుకో, యావరేజ్ లో ఏమీ చేంజ్ కాలేదు కాబట్టి వి కన్సిడర్ డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 50 kg. డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 50 kgs. ఈ క్వశ్చన్ అన్ని చూడగానే చెప్పేస్తాం మన ఆన్సర్, కష్టమే కదా. అలా కాకుండా ద సెకండ్ కేస్ ఏంటంటే, లెట్ us say there is a same group of 4 candidates A, B, C, D and the average age is 20 years. Average age is 20 years. ఇప్పుడు ఏమైంది, గ్రూప్ లోకి కొత్త పర్సన్ వచ్చాడు, కొత్త పర్సన్ గ్రూప్ లోకి వచ్చాడు. వీడు గ్రూప్ లోకి రావడం వల్ల యావరేజ్ ఏమైందంటే 2 years పెరిగిందమ్మా. ద యావరేజ్ ఇస్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 2 years. అంటే 50 ఉండేది కాస్త 52కి వచ్చింది యావరేజ్. అయితే ఈ వెయిట్ ఎంత, ఎనిబడి? అయితే సారీ, ఈ ఏజ్ ఎంత? A group with 4 candidates and the average age is 20 years. The average age is 20 years, right? When a new person D entered into the group, the average is increased by 2 years. What is the age of E అని అడుగుతాడు. సో మనం ఎలా మాన్యువల్గా ఎలా సాల్వ్ చేస్తామంటే చూడండి, ఇక్కడ ఇది 20 years కాబట్టి మనం ఏమనుకుంటాం, ఏ 20 అండ్ బి కూడా 20, సి 20, డి కూడా 20 అని తీసుకుంటాం. ఈ మనకు తెలియదు అవునా. బట్ ఇప్పుడు సమ్ తీసుకున్నాం అనుకో, 20 is the age of A and 20 is the age of B, 20 is the age of C and 20 is the age of D and we don't know E and divided by, ఇప్పుడు టోటల్ ఎంతమంది ఉన్నారు మన గ్రూప్ లో, 5 members ఉన్నారు, is equals to ఇనీషియల్ యావరేజ్ కన్నా 2 పెరిగిందంట. అంటే 20 యావరేజ్ ఎంత అవుతుంది, 20 plus 2 ఇట్ బికమ్స్ 22. ఇట్ బికమ్స్ 22. సింప్లిఫై చేద్దాం, 20 plus 20 plus 20 plus 20 అంటే ఎంతమ్మా, 80 plus E is equals to 22 into 5. అంతేనా? 22 into 5 అంటే 20 into 5 is 100 and 2 into 5 is 10. 110. దీని వాల్యూ ఎంత, 110. So 80 plus E is equals to 110 and E equals to 110 minus 80 which is equals to 30. Which is equals to 30. Very good. Right? సో మనం ఎలా సాల్వ్ చేస్తామంటే, ఇది మాన్యువల్ గా సింప్లిఫై చేసే పద్ధతి. కానీ మనం ఎలా చేస్తామని చూడమ్మా, సింపుల్ గా చేసేస్తాం. గ్రూప్ లో ఇనిషియల్ గా ఎంతమంది ఉన్నారు, 4 members ఉన్నారు, ఏ బి సి డి. ఇప్పుడు గ్రూప్ లోకి ఎవడొచ్చాడు, ఇనిషియల్ గా వీళ్ళ యావరేజ్ ఏజ్ ఎంత అన్నాడు, 20 years అనడం. అంటే ఏ 20, బి 20, సి 20 అండ్ డి ఈజ్ ఆల్సో 20 అని తీసుకుంటాం ఇనిషియల్ గా. ఇప్పుడు గ్రూప్ లోకి ఎవరు వచ్చారు, మనకి ఈ వచ్చాడు. ఈ రావడం వల్ల ఎంత పెరిగిందంట, 2 years పెరిగిందంట యావరేజ్. ఈ రావడం వల్ల 2 years పెరిగిందంట. సో యావరేజ్ పెరగడం అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కడి మీద 2 years పెరుగుతుంది.
అంటే ఏ మీద 2 ఇయర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, బి మీద 2 ఇయర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, సి మీద 2 ఇయర్స్, డి మీద కూడా 2 ఇయర్స్, ఈ మీద కూడా 2 తీసుకుంటాం. సో ఇనీషియల్ యావరేజ్ ఎంత ఉంది మనకి 20 ప్లస్ గ్రూప్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు ఇప్పుడు మనకి 5గురు ఉన్నారమ్మా. 5గురి మీద 2 పెరిగింది అనుకో, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 పెరిగింది. ఇది దీనికి యాడ్ చేస్తాం. 20 + 10 30 ఇయర్స్ ఈజ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఎంటర్డ్ పర్సన్, ఈ అని తీసుకుంటాం. 30 ఇయర్స్ ఈజ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఎంటర్డ్ పర్సన్. ఇది వెరీ సింపుల్, ఇందులో కాంప్లికేషన్స్ ఏమీ లేవు. ఒక గ్రూప్ ఉంది, గ్రూప్ లో ఏ బి సి డి ఉంది. ఈ గ్రూప్ యావరేజ్ 20 ఇయర్స్ అన్నాడు. ఈ వచ్చాడు అనుకో, ఏమైందంటే 2 ఇయర్స్ పెరిగింది అన్నాడు. ఇనీషియల్ యావరేజ్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ మనకి 20 ఉంది ప్లస్ ఇప్పుడు ఈ వచ్చిన తర్వాత గ్రూప్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు మొత్తం 1 2 3 4 5 ఉన్నారు కాబట్టి ఒక్కొక్కడి మీద 2 2 వేసుకుంటాం ఇలా. టోటల్ 1 2 3 4 5, 5 2s are 10 కాబట్టి దిస్ బికమ్స్ 30. The entered person age is then decrease అయితే ఏం చేస్తాం, ఇనిషియల్ యావరేజ్ ఇస్ 20 మైనస్ 2 2 2 2 డిక్రీజ్ చేసాం అనుకో, యూ విల్ గెట్ అన్ ఆన్సర్. ఈ వాల్యూ ఓన్లీ 2 తీసుకోవాలా సార్? ఒకసారి చూడండి అమ్మా, యూ విల్ గెట్ ఎ క్లారిటీ. ఇంకో వాల్యూస్ తీసుకుని మీరు చూడండి. ఇప్పుడు వాడు క్వశ్చన్ చూడండి, క్వశ్చన్ ఎలాగ అడుగుతాడంటే a class with 20 students. క్వశ్చన్ నేను రాస్తున్నాను, జాగ్రత్తగా చూడండి. A class with 20 students. The class with 20 students and their average age is average age is 20 years. వాడేమన్నాడు, క్లాస్ లో 20 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, యావరేజ్ ఏజ్ ఎంత అన్నాడు 20 ఇయర్స్ అన్నాడు. ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్. చెప్తాను, ఇది అయిపోయిన తర్వాత చెప్తాను. రైట్, 20 ఇయర్స్. when the teacher entered into the class entered into the class, the average is increased by 1 year. Average is increased by 1 year. Find the age of the teacher. Teacher age is equals to how much? Good. So initial గా క్లాస్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు మనకి 20 మెంబర్స్ ఉన్నారు. వీళ్ళ యావరేజ్ ఏజ్ ఎంత 20 ఇయర్స్. యావరేజ్ ఏజ్ ఎంత 20 ఇయర్స్. సో ఒక్కొక్కడిది 20 ఇయర్స్ కాబట్టి ఈ 20 మెంబర్స్ ఏజ్ మొత్తం ఎంత అవుతుంది 400 అవుతుంది, ఎందుకంటే 20 మెంబర్స్ ఉన్నారు. సో ఒక్కొక్కడిది 20 ఇయర్స్, ఆ 20 మెంబర్స్ మొత్తం ఎంత అవుతుంది అంటే 400 అవుతుంది. గాట్ ఇట్. నౌ టీచర్ వచ్చినప్పుడు, టీచర్ క్లాస్లోకి వచ్చిన తర్వాత మొత్తం ఎంతమంది ఉంటారు 21 మెంబర్స్ ఉంటారు, అవునా? అండ్ ఇనీషియల్ యావరేజ్ కన్నా వాడేమన్నాడు, ఇంక్రీజ్ బై 1 ఇయర్ అన్నాడు. ఒకటి పెరిగింది అంటే ఇనీషియల్ గా 20 ఉండేది, ఇప్పుడు ఎంతకు వచ్చిందంట 21కి వచ్చిందంట. నౌ వాట్ ఈస్ ద టోటల్ ఏజ్ ఆఫ్ ద గ్రూప్? 21 into 21 ఎంత 441. గాట్ ఇట్. టీచర్ రాకముందు 400 ఉంది, టీచర్ వచ్చిన తర్వాత 441 ఉంది. 41 పెరిగింది. ఎందుకు పెరిగింది అంటే టీచర్ రావడం వల్ల పెరిగింది. ఈ 41 ఎందుకు పెరిగింది? టీచర్ రావడం వల్ల పెరిగింది. కాబట్టి ద ఏజ్ ఆఫ్ ద టీచర్ ఈక్వల్స్ టు 41. మాన్యువల్ గా సాల్వ్ చేస్తాం. అదే లాజికల్ గా సాల్వ్ చేస్తామంటే దేర్ ఇస్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ అ క్లాస్ 1 2 అప్పటి వరకు టీ వరకు ఉన్నారు, అంటే 20 మెంబర్స్ ఉన్నారు, అవునా? వీళ్ళ యావరేజ్ ఎంత 20. సో మనం ఏం చేస్తాం, 20 అనేది తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు టీచర్ వచ్చిన తర్వాత క్లాస్లో ఎంతమంది ఉంటారు, ఏ నుంచి ఈ వరకు 21 మెంబర్స్ ఉంటారు. ఒక్కొక్కడి మీద ఒక్కొక్కటి పెరుగుతుంది అమ్మా. 21 మెంబర్స్ మీద ఒక్కొక్కరికి ఒకటి పెరుగుతుంది. టోటల్ ఎంతమంది ఉన్నారు అంటే 20 మెంబర్స్ 21 ఉన్నారు కాబట్టి 21 పెరిగింది. సో ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే 41 is the age of the teacher. 41 is the age of the teacher. రైట్. ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం. క్లాస్లో ముగ్గురే ఉన్నారండి, కంఫర్ట్గా ఉన్నాం, ఏబిసి.
రైటా? వీళ్ళ వెయిట్ వచ్చి 50 kgs అనుకుందాం. వీళ్ళ వెయిట్ వచ్చి 50 kgs. అవునా? డి రావడం వల్ల ద యావరేజ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ బై 5 kgs. ద యావరేజ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ బై 5 kgs. అంటే మనం ఏం చేయాలి? ఇనీషియల్ 50 కాబట్టి 50 ప్లస్ డితో కలుపుకుంటే దీంట్లో ఎంతమంది ఉన్నారు? 4 ఉన్నారు. అంతేనా? ఒక్కొక్కడి మీద 5 పెరుగుతుంది. 5 5 5 5 5 4 జార్ ఎంత? 20. Then it becomes 70 kgs is the weight of D. 70 kgs is the weight of D. ఇదే క్వశ్చన్ వాడేమంటాడు? There is a group of 3 candidates ABC. The weight is equals to 50 kgs. When a new person D entered into the group, the average is decreased by 5 kgs. The average is decreased by 5 kgs. ఏం చేస్తాం? 50 మైనస్ ఒక్కొక్కడి మీద 5 kgs తగ్గుతుంది కదా, అంటే వీడికి 5 తగ్గుతుంది. 5 5 5 20 kgs తగ్గింది కాబట్టి ఇట్ బికమ్స్ 30 kgs. It becomes 30 kgs. రైట్? ఇప్పుడు చూడండి. Done. Now we will go with the సో ఇప్పుడు మన యావరేజ్ దేనికి తీసుకున్నాం? n న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఇచ్చినప్పుడు తీసుకున్నాం. క్యూబ్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్ అన్నాడు కదా, యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. వాట్ ఈస్ ద థింగ్? 1 cube, 2 cube, 3 cube, 4 cube, 5 cube. What is the average of this cubes of 5 natural numbers అని అడిగాడు. యావరేజ్ కావాలంటే జనరల్గా మనం ఏం చేయాలి? ఇవన్నిటిని యాడ్ చేయాలి, డివైడెడ్ బై 5 చేయాలి. అవునా? 1 cube అంటే తెలుసు కాబట్టి 1 cube, 2 cube 8, 3 cube అంటే ఎంతమ్మా? 27, 4 cube is 64, 5 cube is 125 divided by 5. సో ఈ సమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, డివైడెడ్ బై 5 చేస్తాం. ఎనీవే ఫైనల్లీ యూ విల్ గెట్ అన్ ఆన్సర్. 45 అంట, ఎంతో కొంత ఆన్సర్ వస్తుంది. రైటా? అదే వీడు 1 cube ఎక్సెట్రా 20 క్యూబో లేదంటే 50 క్యూబో ఇచ్చాడంటే ఇలా చేయలేము. ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. గాట్ ఇట్? దాని గురించి మనం ఏం చేస్తామంటే, మనకి సమ్ ఆఫ్ క్యూబ్స్ ఆఫ్ ఎన్ న్యాచురల్ నెంబర్ ఫార్ములా తెలుసు. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ సమ్ ఆఫ్ క్యూబ్స్ ఆఫ్ ఎన్ న్యాచురల్ నెంబర్? నేను మొన్న సమ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఇన్ చెస్ బోర్డ్ చెప్పినప్పుడు మాట్లాడుకున్నాము. సమ్ ఆఫ్ క్యూబ్స్ ఆఫ్ ఎన్ న్యాచురల్ నెంబర్ ఫార్ములా ఏంటి? n స్క్వేర్ ఇంటూ n+1 హోల్ స్క్వేర్ బై 4. సమ్ ఆఫ్ క్యూబ్స్ ఆఫ్ ఎన్ న్యాచురల్ నెంబర్. ఇది సమ్మం. అదే మనకి యావరేజ్ ఆఫ్ క్యూబ్స్ ఆఫ్ ఎన్ న్యాచురల్ నెంబర్ అనుకో, ఏం చేస్తాం? యావరేజ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? సమ్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ కదా. ఇప్పుడు నెంబర్ అంటే ఎన్ని నెంబర్స్ ఉంటాయి? ఇక్కడ n నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ విత్ n. అప్పుడు యావరేజ్ వస్తుంది. సో యావరేజ్ కావాలంటే ఈ n స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా, n ఇంటూ n+1 హోల్ స్క్వేర్ బై 4. n ఇంటూ n+1 whole square by 4. This is your average of cubes of n natural number. ఇప్పుడు మనకి 1 నుంచి 5 వరకు క్యూబ్స్ యావరేజ్ కావాలనుకో, అప్పుడు n వాల్యూ ఏం తీసుకుంటాం? n is equals to 5 అని తీసుకుంటాం. దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. 5 ఇంటూ 5+1 అండి ఎంత? 6 స్క్వేర్. 6 ఇంటూ 6 స్క్వేర్ అండి అంతే కదా, డివైడెడ్ బై 4. సో 4 అంటే మనం ఇందులో 3 టైమ్స్ పోతుంది, ఇందులో 2 టైమ్స్ పోతుంది 2, ఈ 2 ఇందులో 3 టైమ్స్ పోతుంది. 3 into 3 9, 9 into 5 45 is your average. 45 is your average. రైట్? అలాగే వాడు 10 క్యూబ్స్ ఇచ్చాడు అనుకో, 1 cube 2 cube అప్ టు 10 క్యూబ్ ఇచ్చాడు. వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ దీస్ నెంబర్స్? మనం ఏం చేస్తాం? సమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కష్టం మాన్యువల్ గా. దాని గురించి డైరెక్ట్ గా వీ కెన్ రైట్ ఇట్ n ఇంటూ n+1 హోల్ స్క్వేర్ బై హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ 4. n వాల్యూ ఎంత? 10. సో 10 ఇంటూ 10+1 అంటే ఎంత? 11. 11 స్క్వేర్, 11 ఇంటూ 11 డివైడెడ్ బై 4. అంతేనా? ఇది ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది మనకి? 2 ఇందులో 2 టైమ్స్ పోతుంది, ఇందులో 5 టైమ్స్ పోతుంది. 11 ఇంటూ 11 121 ఇంటూ 5 డివైడెడ్ బై 2. ఎంత వస్తే అంత. దట్ ఈస్ యువర్ యావరేజ్. దెన్ 45 వచ్చింది, 605 కూడా కాదు, యూ గెట్ అ పాయింట్స్ కదా.
125, 121 into 5 అంటే ఎంతమ్మా 500, 600, 605 అంతే కదా 605 by 2 ఉంది కదా then you will get 302.5 average point లో వస్తుంది got it for example if it is like a 4,5 average ఎంత అంటే 4 plus 5 by 2 which is equals to 9 by 2 which is equals to 4.5 no issue average వస్తుంది but ఈ formulas అన్ని తెలిస్తేనే we can easily find otherwise it get very complicated right hope it is clear ఏం అర్థమైందా ప్రాబ్లమ్స్ రేపు చేద్దాం we have a very good problems on averages right a doubt for previous concept that the finding of 99 to 200 including 99 200 we get an average of 190 149.5 అది average of 99 నుంచి 201 కదమ్మా రైట్ చూడండి నేను చెప్తాను ఇందులో మనకు 2 థింగ్స్ ఉంది ఆయన ఏమంటాడంటే 99 to 200 అన్నాడు యావరేజ్ అన్నారో మరి సమ్ అన్నారో లేదా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం సో ఈ 99 నుంచి 200 వరకు అది ఈవెన్ నంబర్సా లేదంటే ఆల్ నంబర్సా ఆల్ నంబర్స్ అదే ఈవెన్ నంబర్ సమ్ అన్నాడు అనుకోమ్మా ఈవెన్ నంబర్ సమ్ అన్నాడు అనుకో మనం ఏం చేస్తాం అంటే యూ షుడ్ కన్సిడర్ ఓన్లీ ఈవెన్ నంబర్స్ 99 నుంచి 200 ఇంక్లూడ్ ద నెంబర్స్ కాబట్టి ఈవెన్ నెంబర్సే తీసుకుంటాం మిగతా నెంబర్స్ తీసుకోం సో ఇందులో ఈవెన్ నెంబర్స్ ఏముంటుంది ఫస్ట్ ఈవెన్ నెంబర్ 100 ఉంటుంది సెకండ్ ఈవెన్ నెంబర్ 102 ఉంటుంది ఎక్సెట్రా ద లాస్ట్ ఈవెన్ నెంబర్ షుడ్ బి 200 అవునా నౌ ఇప్పుడు యావరేజ్ ఎంత యావరేజ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫస్ట్ నెంబర్ ప్లస్ లాస్ట్ నెంబర్ బై 2 అంతే కదా ఫస్ట్ నెంబర్ ప్లస్ లాస్ట్ నెంబర్ బై 2 అంటే 100 plus 200 300 by 2 equals to 150 ఇప్పుడు 150 is the average వచ్చిందమ్మ రైట్ ఇప్పుడు ఎన్ని ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉంటాయి 99 కి 200 కి ఎన్ని ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉంటాయంటే 101 నుంచి 200 వరకు 50 ఈవెన్ నెంబర్స్ 50 ఆడ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి అండ్ 101 వరకు క్యాలిక్యులేట్ చేసాం ఇందులో 100 కూడా ఉంది 99 తర్వాత 100 కూడా ఉంది కదా ఆ 100 అనేది ఒక ఈవెన్ నంబర్ టోటల్ 51 ఈవెన్ నంబర్స్ యుల్ గెట్ అంటే ఎన్ వాల్యూ ఎంత 51 ఇక్కడ గాట్ ఇట్ ఎన్ వాల్యూ ఎంత 51 జస్ట్ ఎ మినిట్ రైట్ ఎన్ ఈక్వల్స్ టు 51 ఆల్ నెంబర్స్ కి సార్ ఆల్ నెంబర్స్ అయితే మళ్ళీ డిఫరెంట్ వస్తుందమ్మా if it is from 99 to 200 average కావాలంటే ఏంటి ఫస్ట్ నెంబర్ ప్లస్ లాస్ట్ నెంబర్ బై 2 ఎంత 99 plus 200 by 2 you will get an average so what will get 299 by 2 ఇది average అవునా అండ్ ఎన్ని నెంబర్స్ ఉంటాయి 99 నుంచి 200 వరకు ఎన్ని నెంబర్స్ ఉంటాయమ్మా 101 నుంచి 200 వరకు 100 నెంబర్స్ ఉంటాయి అవునా అండ్ ఇందులో మనకి ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అవ్వాలి 99 కావాలి 100 కూడా ఇంక్లూడ్ అవ్వాలి వాట్ ఈస్ దిస్ రైట్ ఇందులో మనకి ఏం కావాలి 99 100 కూడా ఇంక్లూడ్ అవ్వాలి సో మొత్తం ఎన్ని నెంబర్స్ ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ 100 plus 2 102 నెంబర్స్ ఉంటాయి దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎన్ అండ్ యావరేజ్ ఎంత వచ్చింది 299 by 2 299 by 2 ఎంతమా 149.5 కదా 149.5 దెన్ సమ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత 149.5 into 102 whatever the value it is the sum చెప్తానమ్మా సో we'll solve the problems by tomorrow 3 నుంచి 5 దాకా ఈ రెండు సాల్వ్ చేద్దాం we have a 3 to 4 questions from clocks
అండ్ ద యావరేజెస్. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తాను. రేపంతా కూడా ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేద్దాం. రైటా? రైట్. ఇది యావరేజ్ అంత. ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటి? కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ప్లస్? యెస్. చూడండమ్మా, స్టూడెంట్స్ ప్లస్ అంటే ఒక గ్రూప్ ఉంది. గ్రూప్‌లో లెట్ అస్ గో విత్ 5 స్టూడెంట్స్ అనుకున్నాం. 5 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారనుకుందాము. ఏ, బి, సి, డి, ఈ. రైటా? వీళ్ళ యావరేజ్ 20 ఇయర్స్ అనుకుందాం. వీళ్ళ యావరేజ్ 20 ఇయర్స్ అనుకుందాం. 20 ఇయర్స్ అనుకుంటే టోటల్ గ్రూప్ యావరేజ్ ఏమవుతది? టోటల్ గ్రూప్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? అంటే వీడు 20, వీడు 20, 20, 20 అండ్ 20. టోటల్ గ్రూప్ వాల్యూ వచ్చి టోటల్ గ్రూప్ 100. టోటల్ 100 ఇయర్స్ అవుతది. అండ్ యావరేజ్ ఎంత వచ్చింది మనకి? 20 ఇయర్స్ అవుతది. టోటల్ అనేది 100 అవుతది. అండ్ యావరేజ్ అనేది 20 అవుతది. గాట్ ఇట్. ఇప్పుడు వాడేమన్నాడంటే ఒక న్యూ పర్సన్ ఎఫ్ ఎంటర్డ్ ఇంటూ ద గ్రూప్. క్లాస్‌లోకి ఎఫ్ అనేవాడు వచ్చాడు. వచ్చిన తర్వాత ఏమైందంటే యావరేజ్ 2 ఇయర్స్ పెరిగింది అన్నాడు. ద యావరేజ్ ఈస్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 2 ఇయర్స్. అంటే మాన్యుయల్‌గా ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం? వీడిది 10, 20, 20, 20, 20 యావరేజ్ ఎలా ఫైండ్ ఔట్ చేయాలి? ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ప్లస్ డి ప్లస్ ఈ అపాన్ ప్లస్ ఎఫ్ అపాన్ ఎంతమంది ఉన్నారు? 1, 2, 3, 4, 5, 6. అదే కదా యావరేజ్. సో ఇక్కడ ఏ 20, బి 20, సి 20, డి 20, ఈ 20. 5 20లు అంటే సమ్ ఎంత వస్తది? 100 ప్లస్ ఎఫ్ డివైడెడ్ బై 6 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇనీషియల్ యావరేజ్ 20 ఉండాలి. అది కాస్త 2 పెరిగిందంట. అంటే 20 ఉండేది 22కి వచ్చింది. 20 ఉండేది 22కి వచ్చింది. సింప్లిఫై చేద్దాం. 100 ప్లస్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 22 ఇంటూ 6 క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. అంతే కదా? 6 ఇంటూ 20 120. 6 ఇంటూ 2 ఈజ్ 12 132. 100 ప్లస్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 132 అండ్ ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది? 132 మైనస్ 100 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 32 అయింది. ఎఫ్ వాల్యూ 32 వచ్చిందమ్మా మాన్యువల్‌గా సాల్వ్ చేస్తే. ఇది మనం సింపుల్‌గా ఎలా సాల్వ్ చేసేస్తామంటే ఏ, రైట్, బి, సి, డి, ఈ ఉన్నారు. ఇప్పుడు దీంట్లోకి ఎఫ్ వచ్చాడు. ఇనీషియల్ యావరేజ్ ఎంత ఉంది? 20 ఉంది. 20 ప్లస్ ఈ రావడం వల్ల ఎంత పెరిగిందన్నాడు? 2 ఇయర్స్ పెరిగిందన్నాడు. 2 ఇయర్స్ పెరగడం అంటే గ్రూప్‌లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కడి మీద 2 పెరుగుతది. అంతే కదా? ఏ మీద 2 పెరుగుతది? 2, 2, 2, 2 ఇంక్లూడింగ్ ఎఫ్ 2 తీసుకుంటాం. మొత్తం ఎంత పెరిగింది? 6 2 జా 12 పెరిగింది. ఆ 12 దీనికి యాడ్ చేస్తాం. 20 ప్లస్ 12 32. విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. Hope it is clear. అంటే డెసిమల్స్ అంటే ఎలా తీసుకుంటాము? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10.5 అండ్ 21.5 అండ్ 34.5 అండ్ సే 35 ఇలా ఉందనుకో. యావరేజ్ ఎలా తీసుకుంటాం? సేమ్ యూ కెన్ యాడ్ ద వాల్యూస్. ఒకవేళ మీకు అలా ఒకవేళ ఇంకా డౌట్ ఉంటే ఇది 35.0 కదా. సో ఈ డెసిమల్స్ అవాయిడ్ చేసేసి లాస్ట్‌లో వచ్చిందానికి డెసిమల్ తీసుకోవచ్చు. లేదంటే వాల్యూ ఫైండ్ ఔట్ చేసి సమ్ తీసుకోండి. వాట్ విల్ గెట్ హియర్ 15, 1, 5, 10, 11, 1, 1 అండ్ 10. ఇది 10 కదా. దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ సమ్ అపాన్ 4. ఎంత వస్తే అంత చేస్తాం. సో మీ డౌట్ ఏమైనా ఉందంటే జస్ట్ ఒక క్వెషన్ రూపంలో ఫార్మాట్ చేసి డౌట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి మోర్ క్లియర్ ఫర్ మీ. డెసిమల్స్‌లో ఉందండి. డెసిమల్స్‌లో కూడా రావచ్చమ్మ. ఆ టీచర్ ప్రాబ్లమ్ వన్స్ అగైన్. డన్. టీచర్ ప్రాబ్లమ్ చెప్తుంటాను. జస్ట్ ఎ మినిట్. టీచర్ ప్రాబ్లమ్ చెప్తాను నేను.
స్టూడెంట్స్ క్లాస్లో 20 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. దెర్ ఇస్ 20 స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్, రైట్? అండ్ ద యావరేజ్ ఏజ్ ఇస్ 20 ఇయర్స్. మాన్యువల్గా చెప్తున్నాను, ఫస్ట్ మాన్యువల్గా చెప్తున్నాను. అంటే 20 స్టూడెంట్స్ది ఏజ్ 20 ఇయర్స్ యావరేజ్. యావరేజ్ అంటే మనం ఏమనుకున్నాం, ఒక్కొక్కడిది 20 ఇయర్స్ అనుకున్నాం. అంటే లెటెస్ట్ సే ఆ స్టూడెంట్స్ ఎవరై ఉండొచ్చు అంటే ఏ నుంచి తీసుకుందామా, ఏ అనే ఒక స్టూడెంట్ బీసీ ఇలా 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 అప్ టు టీ అనేవాడు 20 వస్తాడు. అంటే ఏది 20, బి 20, సి 20, డి 20 ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా, టీ కూడా 20. అంటే 20 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, ఒక్కొక్కడిది 20 ఇయర్స్ కదా. అప్పుడు టోటల్ ఏజ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఏమవుతుంది, క్లాస్ యొక్క టోటల్ ఏజ్ ఏమవుతుంది అంటే 400 అవుతుంది. అంటే అందరి ఏజ్లు కలిపేస్తే 400 అవుతుంది, అవునా? ఇప్పుడు క్లాస్లో 20 మెంబర్స్ ఉన్నారు, ఒక్కొక్కడిది 20 ఇయర్స్ కాబట్టి క్లాస్ టోటల్ ఏజ్ బికమ్స్ 400 ఇయర్స్, రైట్? వెన్ ఎవర్ ద టీచర్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద క్లాస్, నెంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ ఎంత ఉంటారు, ముందు ఆల్రెడీ 20 మంది ఉన్నారు, టీచర్ వెళ్ళడం వల్ల ఇట్ బికమ్స్ 21 క్యాండిడేట్స్ ఇన్ ద క్లాస్. ఎంత? 21 క్యాండిడేట్స్ ఇన్ ద క్లాస్. అండ్ టీచర్ వెళ్ళడం వల్ల వాడేమన్నాడంటే యావరేజ్ ఇస్ ఇంక్రీజ్ బై 1 ఇయర్. అంటే ఇనీషియల్ టీచర్ వెళ్ళక ముందు 20 ఉంది, టీచర్ వెళ్ళిన తర్వాత ఒకటి పెరిగింది కాబట్టి యావరేజ్ కూడా 21 ఉంది. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి, ఇప్పుడు గ్రూప్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిది 21 ఇయర్స్. టోటల్ ఏజ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఏమవుతుంది, 21 ఇంటూ 21 ఏమొచ్చిందమ్మా, 441 వచ్చింది. 21 ఇంటూ 21 ఎంత, 441 వచ్చింది. సో టీచర్ రాకముందు టోటల్ క్లాస్ ఏజ్ 400 ఉంది, టీచర్ వచ్చిన తర్వాత 441 ఉంది. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఎంత పెరిగింది అంటే 41 పెరిగిందమ్మా. ఆ 41 ఎందుకు పెరిగిందంటే టీచర్ రావడం వల్ల పెరిగింది. ఎందుకు పెరిగింది, టీచర్ రావడం వల్ల పెరిగింది కాబట్టి ద ఏజ్ ఆఫ్ ద టీచర్ ఈజ్ 41. ఏజ్ ఆఫ్ ద టీచర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 41. గాట్ ఇట్? ఇది సింపుల్గా ఎలా చేస్తామంటే ఇనీషియల్ యావరేజ్ ఎంత ఉంది, 20 ఉంది. క్లాస్లో ఎంతమంది ఉన్నారు, 20 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు టీచర్ వెళ్ళడం వల్ల క్లాస్లో ఎంతమంది ఉంటారు, మొత్తం 21 మెంబర్స్ ఉంటారు. ఏబిసిడి అలా టి యు ఇలా 20 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి మీద ఒక్కొక్కటి పెరుగుతుంది, A1, B1, C1, D1 అలాగే T1, U1. మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారు, 21 మెంబర్స్ ఉన్నారు. 1 + 1 + 1 + అలాగా 21 యాడ్ చేసాం అనుకో, వాట్ విల్ గెట్ 21 ఇయర్. Then the age of the teacher becomes 41. Then the age of the teacher becomes 41. Hope it is clear. Yes, yes, yes. Rep evening problem chadam. Be prepared. Please find the sum of even numbers including 99 201. 99 200. Even number sum అంటే అంతేనమ్మా. ఈవెన్ నెంబర్ సమ్ కూడా ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ది ఈవెన్ నెంబర్స్, అంతే. నైన్టీ నైన్ కి 200 కి ఇంక్లూడింగ్ 200 అంట, ఇంక్లూడింగ్ 200. బీ క్లియర్, ఇంక్లూడింగ్ 200 కాబట్టి 200 కూడా కలుపుకుంటాం. ఏం ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉంటాయి, 100, 102 ఎక్సెట్రా 198, 200. ఇది ఈవెన్ నెంబర్స్ ఇంక్లూడింగ్ 200 కాబట్టి, రైటా? ఇప్పుడు యావరేజ్ ఏమవుతుంది, యావరేజ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫస్ట్ నెంబర్ ప్లస్ లాస్ట్ నెంబర్ బై 2, అంతేనా? 100 ప్లస్ 200 బై 2 ఎంత, 300 బై 2 అంటే ఎంతమ్మా, 150. దట్ ఈస్ యువర్ యావరేజ్, అవునా? ఇప్పుడు ఇంక్లూడింగ్ 100 నుంచి 200 వరకు ఎన్ని ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉంటాయి అంటే 101 నుంచి 200 వరకు we have a 50 ఈవెన్ నెంబర్స్. 50 ఈవెన్ నెంబర్స్. ఇది 101 నుంచి 200 వరకే 50, ఇంకా 100 కలపలేదు కదా. 100 అనేది ఇంకొక ఈవెన్ నెంబర్. టోటల్ 51 నెంబర్స్ ఉంటాయి. టోటల్ 51 నెంబర్స్ ఉంటాయి. సో n is equals to 51 అండ్ a is equals to ఫైండ్ అవుట్ చేసాం ఎంత, 150. సో సమ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, యావరేజ్ ఇంటూ నంబర్స్, 150 ఇంటూ 51 ఎంత వస్తే అంత ఆన్సర్, 7650. స్టూడెంట్స్ ఉంటే ఏజ్ 20 ఇయర్స్. సేమ్ 30 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారంట, 40 స్టూడెంట్స్ ఉన్నా పర్లేదమ్మా. క్లాస్లో ఎంతమంది ఉన్నారంట, 30 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారంట. యావరేజ్ ఏజ్ ఇస్ 20 ఇయర్స్ అంట. అంటే
టోటల్ ఏజ్ ఏమవుతుంది? టోటల్ ఏజ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ 30 into 20 600 years. రైటా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీచర్ క్లాస్లోకి వచ్చింది, అప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ ఎంత ఉంటారు? 31 ఉంటారు. యావరేజ్ ఇనీషియల్గా 20 ఉంది, ఇప్పుడు ఒకటి పెరిగిందంటే 21 ఉంటుంది, అవునా? సో టోటల్ ఏజ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఎంత? 31 into 21. దెన్ విల్ గెట్ 1, 3 plus 2 5 and 6 651 years of the class. Difference ఎంత? 51. So age of the teacher becomes 51. Age of the teacher becomes 51. ఇక్కడ మనకి స్టూడెంట్స్ లేదంటే యావరేజ్ క్వశ్చనే కాదమ్మా. క్వశ్చన్ ఏంటంటే యాడ్ అయితే పెరిగిందా తగ్గిందా, పెరిగితే ప్రతి ఒక్కరి మీద అంతంత పెరుగుతుంది అనేది క్వశ్చన్ అమ్మ. అది కాన్సెప్ట్. ఈ వాల్యూస్తో సంబంధం లేదు అసలు మనకి. ఈ వాల్యూస్ అన్ని కూడా సింప్లిఫై చేయడానికి, బట్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో టుమారో విల్ గో విత్ గుడ్ క్వశ్చన్స్. ఇది కాన్సెప్ట్, రేపు అంతా క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేద్దాం, సింపుల్ సాల్వ్ చేద్దాం రేపు, రైట్? అండ్ దాట్స్ ఆల్ ఫర్ ద డే. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ. సో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాం, యుల్ గెట్ ఎ క్లారిటీ. రికార్డింగ్ సెషన్స్ ఇస్తారమ్మా. ఈ క్లాస్ అన్ని కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత విల్ కండక్ట్ అన్ ఎగ్జామ్ ఉంది, మీకు ఆ లింక్స్ అన్ని ఇస్తారో ఒకసారి రివైజ్ చేసుకుందాం. రివైజ్ చేసుకుని విల్ గో త్రూ ఇట్. మీరు కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. బ్లైండ్గా ఏదో క్లాస్కి వచ్చి కూర్చొని ఇట్స్ రాంగ్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఇవాళ చెప్పానా, రేపు మళ్ళీ చెప్తే కొత్తగా ఉంటుంది మీకు, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే. ఎంవిఆర్ డిగ్రీ కాలేజ్, థ్యాంక్ యూ. సుమలత, థ్యాంక్స్ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ సర్ జీ, గవర్నమెంట్ కాలేజ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. డన్, టేక్ కేర్, జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి ఇంటికి. Done.